Dadabaguna Sinjay Jay Karho. 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 Jai Satidana. Jai Jai Satidana. Satidana, Shuddha. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Jai Satidana. Jai Sachidanand, Maria in Virginia, beautiful. Yeah. How long have you been doing the Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho? For how long have you been singing? In this satsang, for how long were you singing? Oh, about around 10 minutes. Oh, good. Okay. That's All right. All right. Good. All right. So, I see Adriana. Yes, I'll be your translator today. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. Wonderful. Jai Sachidanand. Adriana. So, on this 23rd day of June, we come here with our presence as the self, as the awakened ones of our Gnani Purush Dada Shri and Dada Bhagwan. Nesse dia 23 de junho, nós, seres despertos, estamos aqui, seres que despertos através de Dada Bhagwan. So, highest namaskars to all of you. Namaskara a todos. All right, so Santana, who sings the three mantra today? Oh, 1 minute. I'm not sure, but I think the new Mahatma, Márcia Fernandes, do you like it? Você gostaria de cantar o mantra, Márcia? Yes. Posso tentar. Ok, se quiser também pode só recitar ele. Ou se quiser eu recito e você repete. Pode ser feito assim também. Como você se sentir mais confortável. Tá, só um pouquinho. Thank you. Você pode cantar ou pode ler. Daí 3 vezes, tá bom? Tá. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasaham. Eso Panchanamukaro. Savapava Panashano. Mangalanam Chechavesim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayaram.
Namo loye savasakuna. Esopancha namukaro. Savapava panashano. Mangalanam chavesim. Padama havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Vayereyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Savasahunam. Esopanchanamukaro. Savapava Panashano. Mangalanam Chavesim. Padama Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful, Marcia. That's very wonderful. Thank you. Thank you. When did you receive the Gnan Vidhi, Marcia? Marcia, when did you take the Gnan Vidhi? Desculpe. Márcia, quando você ganhou Oi. o Gnan Vidhi? A data Agora foi dia 22 agora. 22. Foi online. Should Marcia get the Gnan Vidhi in the last online Gnan Vidhi? A little short time. Yes. Okay. Good. Good. Very wonderful. All right. Okay. We welcome you. We welcome you to this satsang and feel very comfortable while you're here, you know. We're all together as mahatmas in this satsang. Bem-vinda, Márcia. Todos nós aqui somos mahatmas em satsang, tá? Então fique à vontade. Gratidão. Good. And for the rest of us, when Marcia was singing, by now our upayog means our applied awareness should be on the words that are being sung. Those words should appear in front of our self, you see. You know, if she says Namo Arihantanam, we should be able to see those words. E para nós, mahatmas, né, enquanto ela estava cantando, nós deveríamos estar aplicando o Upayog, né, que é a consciência aplicada como ser. Nesse momento, as palavras que saem, nós vemos essas palavras. Yes, I say, because we are not singing, we are listening to Marcia singing. So we our applied awareness, our awareness should be that these words are being sung and we can read those words. We can read those words. Então, enquanto a Márcia está cantando, nós aplicamos a consciência aplicada como ser e é como se a gente estivesse lendo as palavras. Nós vemos as palavras. And the same applies to when Virginia was singing Dada Bhagwan Nasim Jijikar Ho. And then if the rest of you are not singing, if you're just listening, then where she is singing Dada Bhagwan Nasim Jijikar Ho,
you should be able to see those words. You should be able to see those words. E a Virgínia também, enquanto ela cantava Dada Bhagawan, acima de J. Carroll, nós também aplicaríamos a consciência como ser e assistiríamos e veríamos as palavras Dada Bhagawan. Yeah, when you see the words, then you rise above the feelings that are created by the words, you see. The feelings are associated with the style of singing, the emotions that are associated with the singing, the melody that is chosen to sing, you see. and these are all in the relative, but you know, when you read those words, then you rise above the feelings and the emotions. Então, quando ela está cantando, nós nos elevamos, a gente está acima dos sentimentos e a gente está acima da melodia, da sequência, do timbre de voz, qualquer coisa que esteja acontecendo, a gente está se elevando sobre qualquer emoção. Okay, good. So, yes, Santana, there is somebody else? Is there some other new people? So we recognize, yes. There are no Mahatma. Her name is Luciana Garcia. Yes, Luciana. Okay. All right, Luciana. Will you say hello to us? Unmute your microphone. Shuddha, Luciana living in the Rio Grande do Sul city, in the south of the Brazil. Okay, in south of Brazil, Rio Grande do Sul. Hello, Luciana. Jai Sachidanand. Yes, can you tell us about your experience with the Gnan Vidhi recently, please? Can you recite? Just say it in Portuguese, and then Adriana will translate. Luciana, ele pediu para você explicar como é que foi a sua experiência no Gnan Vidhi. Ela não passou ainda, Adriana, né? No. Shuddha, New Luciana is new seeker. not Mahatma. No. Yes. Okay. No Mahatma. Okay. No Mahatma. Yeah. Okay. So this is a new seeker. All right, Luciana. All right, let's go back to Luciana again. Luciana, where are you? Let us see. Yeah. Luciana. Say something, Luciana, in your language. If you don't speak English, that's fine. Say it in your language. Luciana, fala alguma coisa com suas palavras para o Shuddha achar você aqui no chat. Estou aqui. I'm here. Yes, you're here. Who is here? Who is I am? What do you mean by I am here? Você disse, Luciana, eu estou aqui. Então ele disse, quem é que está aqui? Um corpo chamado Luciana. A body named Luciana. All right. So the body has been given the name Luciana. Then who are you? Então, ao corpo foi dado o nome de Luciana. Então, quem é você? Eu sou uma alma pura. You're the alma pura. Yes, you are alma pura. Sim, você é alma pura. Yes, you are alma pura. Say some more. What do you say, please? She said something and I interrupted her. Go on. Ele te interrompeu, Luciana. Pode complementar o que você ia falar. Fica à vontade. Desde quando eu iniciei no satsang e as reuniões, não é resto, né? Não é resto, prática. Tá? Eu me sinto muito diferente. Por isso que eu acredito que eu sou uma alma pura. Gente, eu não consegui ouvir direito porque tá meio baixo o som dela. Ela disse... Viu, Adriana? Ela falou que desde que ela tem acompanhado as satsangs, ela tem percebido ela mesma como alma pura e isso tem feito alguma diferença.
Okay. What Luciana said is that she's been joining online satsangs, and since then she's been feeling different, and now she understands she's Amapura. Yeah, isn't that interesting? You see, this is a new experiment. You know, this is a new phenomena that is happening in front of all of us. Even paying attention to the word Amapura has its effect. You see, has its result. Just listening to the word Amapura, pure soul, you see, has its effect. E, Luciana, é incrível, né? É um novo experimento, é um fenômeno que acontece com a gente, né? Que só pelo fato de prestar atenção e nas palavras, a alma pura, ela tem um efeito. Ela também traz um resultado. You see? Verdade. Yeah, and you have the benefit of being with so many awakened, enlightened ones of Dada, you see, 50, 60 people, more sometimes, you see. So that is amazing. And that's fine. We accept it. When you say, I feel like, when you say this body is called Luciana and I am pure soul, we accept it. That's exactly how it is, you see, you know. E é um benefício, Luciana, estar aqui nessa sala com todas essas pessoas que despertaram através da ciência de Dada, né? É maravilhoso. E o fato de você entrar aqui na sala e falar que você não é o corpo, que você é Luciana, nós aceitamos isso, e isso é certo. Yes. And then, you see, when you meet the Gnani and when you participate in the Gnan Vidhi, you will know exactly what is this body, you say, this physical body, this flesh, blood body, and exactly also you will get the qualities and therefore the experience of the Amapura, you see? Quando você encontrar o Gnani e passar pelo Gnan Vidhi, você vai, então, ter a experiência de que esse corpo, que é feito de carne, ossos, né? Você vai entender e vai receber, compreender outras qualidades que está além do corpo. Now, do you sometimes become angry, Luciana? Do you ever become angry and upset? De vez em quando, Luciana, você fica chateada, com raiva? Does it happen? Sim. Yes, it happens. And who is becoming angry? Is it the body? Is it the body that's becoming angry? E nesse momento que você fica brava, o que fica bravo? É o corpo? É você? O que é? Or is it the Amapura that is becoming angry? Ou é a alma pura que fica brava, fica chateada? A mente? A mente? Aí eu fiquei... Aí me pegou. Now you catch me, because I think it's the mind. Yeah, it is the one who believes it's not the body and it's not the Amapura, but it's the one who falsely believes I am this body. Então, na realidade, não é nem o corpo, nem você. Na realidade, é aquele que falsamente acredita que é o corpo. You see, it's... Would it be the mind? Yes, it is. It's the mind
it's the mind, but it's the mind only just, mind has signals, mind receives the signals that of like and dislike, but who is the one who's reacting to that? Who reacts and says, I like it very much, I love it, or I hate it, I'm upset, and grind the teeth? Who is that? A mente é a mente, mas a mente ela recebe os sinais de gostar e desgostar. Então, quem é que reage a esse gostar e esse desgostar? It is the one who has taken false occupation, who falsely occupies this one called Luciana, this one, the space of Luciana, the body of Luciana. The one who says, I am Luciana, is the one who becomes angry. That is called the ego, you see? It's the ego reaction. Então, aquele que ocupou e diz que eu sou Luciana é quem reage, quem tem o gostar e desgostar, que é o ego. You see? It's the body, right. The body is simply there. The body with a label is there, and the Amapura is here. But when the two come together, then a wrong belief arises which says, eu sou Luciana, I am becoming upset, I don't like it, I like it. You see, that's the ego. The ego arises. But when you separate the two, then the ego is not there. You see? Então, o corpo está aqui, a alma pura está aqui. Mas por causa de uma crença errônea, eles se juntam e passa a existir essa crença de que eu sou Luciana. E quando você se separa, aí isso deixa de acontecer. Yeah. All right, my dear. So you understand? So feel free if you have, as we go in further in satsang, if there is something that you do not understand, you can immediately write something in the chat, or you can say that I want to know what's going on, you see? And ao longo do satsang, Luciana, se você não entender alguma coisa, tiver alguma dúvida, fica à vontade para colocar sua pergunta no chat ou até para levantar aí, que tem umas reações no chat e a gente poder te ajudar, tá? Yeah, and that applies to Marcia, to the new Mahatma Marcia, who sang the three mantra, you see? Let me see if there are any others who are here that I don't recognize, but I think most of them are now Mahatmas here. Okay, so that's fine. I see them. All right, now. Shuddha, Sandra Regina is a new seeker too. Sandra, where are you? Oh, hello, Sandra. Regina. Yes, hello, Sandra. Jai Hi. Greetings, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Sandra, we'll get the Gnan Vidhi in the next Gnan Vidhi. Okay, so Sandra is a new seeker, huh? Sandra, do you understand any English or you only understand Portuguese? Português. Português. All right, so good. Welcome. We welcome you, Sandra. We welcome you. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Yeah, and what got you interested in this science, this gathering? How did you come here? Como que você chegou aqui? O que te interessou nessa ciência? Conheci através de Santana em novembro de 2019. O que me chamou a atenção foi a praticidade com que eu posso colocar as minhas dificuldades através da ciência. As coisas que me eram desafiadoras através da ciência me tornaram mais possíveis de serem aceitas. Okay. She was introduced by Santana last year,
And what caught her attention in the science that it's easy to practice, and anything that was challenged, she was able to understand that quando você falou sobre o desafio, né, o desafio na sua vida, você pôde compreender que alguns conceitos da ciência, como adapte-se a tudo, a culpa é de quem sofre, tornaram mais fáceis os meus desafios do dia a dia. Yeah, the daily challenges of her life, reading Just Everywhere, The Thoughts of the Sufferer, helped her understand those concepts and help her in her life. Wonderful, wonderful. Welcome. Yes, Dada is working already for you, huh? Maravilha. Yes. Dada já está trabalhando em você, então. Yeah. So, yes. So you're all ready. You're all set. It's just a matter of time when you get the exact separation, you see. But even as you hear these words, in this satsang, you will only continue to receive Dada only, and the Gnani and his knowledge, you see. We are all evidences, we are all instruments, we are all part of the process, you see. Shuddha está dizendo, então, que maravilha, você está já preparada, né? Está já, assim, no momento correto para participar do Gnan Vidhi, do processo de separação. E que bom que você está participando dos satsangs, porque aqui você vai ouvir mais os ensinamentos e as palavras de Dada, e nós só somos evidências e estamos contribuindo para isso. Yes. Wonderful. So, welcome, my dear. Jai Sachidanand. There is no human being on this earth of ours who doesn't have some pain or the other, pain in one form or the other, arising in the mind, body, or through words, you see. Through, when the mind, body is fine, it comes from outside, you see. E o Shuddha está dizendo que para todo ser vivo, se aplica para todo ser vivo. Não tem um ser vivo no mundo que não sinta dor, quer seja ela criada pela mente, pelo corpo, pelas palavras, inclusive pelo mundo externo. You see, and there are human beings who are equipped. They are fortunate enough to be equipped. They have the merit karma, good karma from past life. So they are like Sandra and Marcia and Luciana. You see, they are equipped to understand that these are challenges, but they have the energy to somehow manage those challenges, you see, even if they are not awakened, you see. E existem seres vivos que estão aqui nessa sala, que eles nasceram equipados com algo muito interessante, né? Que são os karmas bons. Tanto a Sandra quanto a Márcia, a Luciana, elas entenderam que são... Did they understood, Shuddha? Yeah, right. That you see, you have a mind, and you have the brain is working well, the body parts are working well. You know, the basic necessities are satisfied, so you are able to function properly as a human being and take care of the challenges. You see, even if you are not awakened to the self, you can by and large manage, you see, and get by. Yeah. Então, elas vieram equipadas, né, com esse karma bom para poder estar aqui e poder compreender que existem desafios sim na vida, mas através desse conhecimento a gente pode gerenciar esses desafios que acontecem na vida. Yeah, you see, all our spare parts are working. You know, it's a very good karma to have everything working when you enter this world. The brain is working, the mind is working, the hands, all the body parts are working well, you see. That is indeed a fantastic good karma, because when you look at
so many individuals, human beings of this earth of ours, where something or the other is not working properly, even from birth onwards, you see. And, so that is called a challenge. That is called pain. And people and their parents have to manage. That is called pain, you see. The human being who has a normal body and mind and healthy mind and healthy body, he's very fortunate. E o Shuddha também está falando, né, que nós somos nós temos muita sorte. Eu estou usando uma palavra sorte, mas talvez karmas bons, vou usar ao invés de sorte, porque todas as nossas peças estão funcionando de forma correta, nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo, né, ao passo que tem tantas pessoas no mundo também que não têm essas partes funcionando, e isso realmente é um grande desafio. Então nós temos karmas bons também para isso. And in that human birth, where everything is working, and then when you get to the final question of who am I really in this whole wide world with all the challenges that come in front of Sandra or Marcia. You see the challenge? Who am I? Who am I? That is the final thing. In fact, you come close to becoming free from all pains of all kinds, you see. E no nosso nascimento, né, a gente vive a nossa vida, aí chega um momento onde a gente começa a se perguntar, né, quem sou eu? E os desafios no momento em que você descobre quem você realmente é, eles deixam de existir. You see, all pains come to an end in the Gnan Vidhi. Now, the only thing that remains is only those that are yours will arise in front of you, not to you anymore. They will arise in front of you. And there are very beautiful energies there for you to take care of it, to settle it, you see. E as dores, elas vão se encerrar com o Gnan Vidhi e algumas elas vão acabar eventualmente acontecendo, mas elas são diferentes agora, porque essas questões elas acontecem na sua frente, não mais com você. You see, this, we are all, those of you who are gardeners in this satsang, all those of you who like to plant stuff, you know that, you can take a bulb, like a bulb, you can take a tulip bulb and you plant it in the fall and then you forget about it and the snow falls on it and then you have forgotten about it and then the snow melts and then the spring comes and it's a glorious thing to see a beautiful tulip flower come up, you see, Eu dou um exemplo de quem gosta de plantar, né? Imagina quando você planta uma tulipa, por exemplo. Aí vem o inverno, ele, né, faz com que ela morra e depois chega o verão de novo, a primavera, e é lindo você ver essa tulipa florescendo de novo. You see, so everything, all those energies, that is just a tulip bulb, but you can plant anything, whatever you plant, that rises, and if it can be a big tree that will come out from just something that you put underground, you see. E no caso da tulipa, né, ele falou que foi primeiro plantado uma coisinha pequenininha, que ele chama de bulbo, era essa palavra que eu queria usar. E existe energia em qualquer coisa, inclusive nesse bulbo de uma tulipa, que era algo pequeno e que floresceu também depois. So now we become aware after the awakening in the Gnan Vidhi that really what arises in front of us, whatever arises to give its effect to these five senses of ours and to the mind and
to the ego and the intellect. Whatever arises in front of us is an exact result of the bulb that was planted in the last life, you see, in the last life. E agora, depois do Gnan Vidhi, o que acontece é um efeito, né? E esse efeito, ele se dá através dos 5 sentidos, da mente e do intelecto. E o exemplo que ele deu é como é na nossa vida. Esse bulbo que foi plantado na vida passada dá efeito agora nessa vida. Yes, but this that arises in front of us, which human beings identify as Dennis or as Berna or as Marlusi, you see, is the exact bulb. You see, it's a bulb, but now the energy behind that bulb is absolutely different. There is one, this is an energized bulb that will continue to give different kinds of flowers, different flowers, depending upon the circumstances, you see, and the situations. Então, isso agora, que depois do Gnan Vidhi, que surge na nossa frente, que é esse que se identifica com a Marluce, com o Denis, com a Sandra, é como se fosse o bulbo, né? E existem, mas agora, depois do Gnan Vidhi, existem energias especiais nesse bulbo, que são entendidos através das circunstâncias. You see, now, but that is called, but that's a body complex bulb, and that in fact it comes with it, within the seed that was there in the last life, is all the energization. It then, when it opens up into this world of ours, then it continues with its internal energies as well as its external energies. It's an energized thing. So if the heart is supposed to beat for 82 years, it will continue to beat for 82 years and not one more day more, not one more day more or one day less, you see. It's just exactly energized. E esse complexo mente-corpo, né, que a gente falou que era uma semente que vem cheia de energia e se abre. Só um minutinho, pessoal. I got lost, Shuddha. Help me here. Well, it's a charge complex. In other words, it is a charge complex. I gave the example of the heart. Heart will beat. If it was charged for 82 years, the lifespan karma, then, the heart will stop at 82 and then the life is over, is gone, you see? E então, eu estava tentando me explicar, desculpa, a questão de como os karmas são carregados, né? Então, chega um momento na sua vida, né? Eu dei um exemplo do coração, que ele tá bombando, chega no final da vida, 82 anos, mais ou menos, a pessoa morre, mas ela carrega essa energia para a próxima vida, essa semente para a próxima vida. We talk about two, now after the awakening, we realize that what we have in front of us, that what people identify as Sandra or Marlusi or as Mirtes, you see, it does not require any special energy. It is already energized. It brings with it its own energies, and nature provides the rest of the energies. Nature or scientific circumstantial evidences provides for its continued expression of this bulb. The bulb called Mirtes, bulb called Adriana or Zeno, okay? It now is there, spring, summer, fall, winter, different seasons of life has different effects on this bulb. You see? Então, depois do despertar, né, como o Shuddha falou, o que está na nossa frente, porque agora a gente vê isso, a gente vê na nossa frente
a Marlúcia, a Sandra, a Luciana, ele não precisa mais de energia, porque como um bulbo, ele já veio energizado da vida passada. E agora, as energias que estão ao redor são as energias das evidências científicas circunstanciais. Yeah, but you see, it's also now we become aware that this body complex bulb is not something that one needs to enter into anymore, because in the final and so analysis of it all, it is associated with pain and challenges and problems, and at the end of every pleasure there is pain only, you see. So this is the way the body complex bulb is represents pain, whichever way you look at it. E o corpo que representa, nesse caso, o bulbo que a gente está falando, a gente não precisa mais entrar nele, porque toda vez que a gente entra, se associa, né, vem dor, vem desafios, e por mais que a gente ache que não, a vida, ela é sucessivos momentos de dor e prazer, dor e prazer, dor e prazer. Yeah, you see, it's externally induced. So this is the thing. This is recognize. No, the reason we are talking about these two bulbs is because first let us understand this body complex bulb. You see, this body complex that at one time was a little boy called Dennis, and now it's a gentleman called Dennis, and there is a whole life with all kinds of history associated with this bulb, you see, and the future of it is also now under the influence of an external force, you see, an external force. Então, reconheça e compreenda que esse corpo, no caso de um homem, por exemplo, do Dennis, ele já foi pequeno, agora ele já é um homem, que ele tem uma vida, que tem uma história, e o futuro dele, ele depende de evidências. Yeah, you see, from morning till evening, you never know what sort of pain this bulb will enter into, will unfold through it. You see, one, there is pleasure here, but there is pain here, there is pleasure here, there is pain here. Everything is fine with the body, but you get a phone call from somebody that you love, you see. So continuous. At the end of it all, this body complex is associated with experience of pain only, pain, you see, mental, physical, and verbal. E just one second, Shuddha. That's fine. Yeah, Shuddha, just... tava falando sobre que por mais que a gente... I'm sorry, Shuddha, I got very lost. It's you see, you don't have to look far, you know, you don't have to look far, you know, you look within yourself or everyone around. We are not talking about mahatmas now, but you look at the world and you find that every human being is subject to pain that arises at these three levels, at the mind level, at the body level, and at the verbal level. And as well also, when everything is fine with the body, there is something is happening to people around him that he loves, you see. Então, desculpa, pessoal, o que ele quis dizer é que é o seguinte, esse corpo, ele vai se desenrolar e vai sempre se desenrolar de uma forma que cause dor, quer seja uma dor mental, uma dor física ou uma dor criada através de palavras. So the body bulb is, in essence, the generator complex of pain only, and this was the greatest realization and the message of Lord Buddha, Lord Mahavir. You see, you know, pain is the result of these circumstances, you see. You know, you and I, we talk about ego me sasho appa, you know about that, right? We say that sentence in the Gnan Vidhi. Ego me
Sashopa Gnan Darshan Sanjuvo Seshame Bahira Bhava. I think I have gone over it with you, but all right, go on. Yeah, you know. Então, o Shuddha, de novo, ele está reforçando essa questão, né, de que o corpo, ele realmente, ele só causa dor através das circunstâncias, quando a gente se associa a ele. This is, you know, and that is why all the awakened ones who came to realize the nature of this body complex and the body reactions, you see, in this world, they came to the final conclusion that there has to be something more than this body only, you know, and the body experiences, you see. More than body related and body experiences, has to be something more, you see. Todos os despertos, né, que estão aqui na sala, eles entenderam que a natureza do complexo mente, fala e corpo, ele é uma natureza de reações, né, e de dor, e que deve existir alguma coisa a mais além dessa experiência de corpo. You see this, I'm just quickly going to give you this sentence of the Gnan. We all recite it in the long Gnan Vidhi. I don't know whether they do it here in English. They won't do it in the English here, but you know, we have done it in some other city and elsewhere where we have the long Gnan Vidhi, you know. And then Sanju. So I'm giving you the first sentence. This is proclaimed, I think, you know, in the recent, this was also in the recent satsangs with the Gnani, in the, you know, in the 1 hour satsangs, this was recited. But anyway, let me give it to you. It's ego, it's not ego, it's ego. Ego means this is not ego, but it's, the word says ego me sasho appa. You see, this is a sentence of Lord Mahavir when he renounced the world, you see, when he left the world at a very young age, you see, and went on into the forest, you see, you know, but he was renouncing, he was letting go of this world, you see, as we know it. And this is as ego me sasho appa. I am one eternal soul only, you see. Então, o Shuddha está falando uma frase que o Lord Mahavir, no momento que ele estava renunciando ao mundo e entrando na floresta, ele fala, né, que é esse ego me sashopa. Sasho appa, nan darshan sanjuvo, you know, and knowledge and vision only, you see. It's a combi, and what am I made up of? My nature, that I am only one eternal soul, and my nature is a combination of knowledge and vision only. Nan darshan sanjuvo, a combination of knowledge and vision only. Santana escreveu até pra gente, né? Porque a segunda fala que ele faz é Nan Darshan Sanjovo. E o que significa é uma combinação de conhecimento e visão. And he says, so then what is left? This is a fantastic proclamation. In the final analysis, I am one eternal soul only, made of knowledge and vision only. You see, knowledge and vision, knowing and seeing are my qualities, and of this is who I am, you see. This is what the Lord is saying, and this is what we all will have said in the Gnan Vidhi too, you see. Então, o que sobra, né? Quando o Senhor Mahavir ele falava essas palavras, em última análise, o que sobra são as qualidades de ver e conhecer. And he says, so then what is Sesha me bahira bhava? What is left? All the rest are external views or external intentions only, extension intents and views only, you see, only. What is left is nothing but an external view. Is what is left.
except for the knower and the seer, everything is this body bulb. You see, everything is this body bulb that we talked about, this body bulb of mind, speech, and body. And the moment you become Sandra, or the moment you become Adriana, a view arises. The moment you say, "Eu sou Adriana," automatically you have a view and intention, you see. Então, quando o que sobra no final, quando você é aquele que conhece e vê, quando você, como a mente, fala e corpo, se identifica, e aí fica as visões externas e as intenções. And those views and intentions, sabve sanjog lakhana, that is the next line, sabve sanjog lakhana. Those views and intentions can be recognized by the circumstances. You see, the circumstances that arise. So every circumstance is associated with a view and an intention. If you are in a bar, you feel like a drink, and if you are in a temple or a church, you feel like praying, you see. Então, o que são essas visões externas e intenções, né? Elas são circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, quando você está perto de um bar, você quer beber. Quando você está numa igreja, você reza. Yes, and the next sentence is Sanjog Mula Jivanam. In other words, at the bottom, at the root of all circumstances of life of a living being, you see, at the Sanjog Mula Jivanam, at the root of every circumstance, you see. Now, you see how beautifully the Lord is defining these circumstances. At the root of all these circumstances, if you enter the circumstance, then you will enter into you will become covered by circumstance, you see. If you are in a party, you become a party person, you see. You know, it depends, Então, a raiz de toda a circunstância da vida, no final, quando você olha, você é encoberto por inúmeras circunstâncias. Então, se você está numa festa, você quer dançar. Se está num bar, você quer beber. Então, as circunstâncias, elas te encobrem. And what life, but at the bottom of Sanjog Mula Jivanam, at the bottom of every circumstance, if you enter, here's the phenomenal observation. Patta Dukkham Parampara. And this is lies, pain, and and its generations, you see. Generations, pain and generations of pain, you see. So you enter a circumstance and there you are, you're trapped into it. Now you have to kind of deal with it. This is also Virginia. Okay, now this is my circumstance, and now, it is associated with pain, pleasure, but it's a circumstance. But ultimately, it leaves you with pain, you see. E mais embaixo ainda, embaixo de toda a circunstância, a observação final é de que só existe dor. Então, a Virgínia se identifica como Virgínia e ela vai sofrer. Yeah, so now then, you see, now having described the exactness of the reality of the universe, you see, Eu sou Amapura, I am the pure soul made of knowledge and vision, and this is circumstance, and at the root of circumstance lies pain, all right? Now, this is the vision, this is the awakened vision, all right? Now what happens is, now he says, Pat tamha sanjog sambandham. So, what do I do with these circumstances? Now what do you do with this? You see, you have it in front of you, but what do I do with it? You see? Sorry, Shuddha, I lost my
Yeah, okay. I'm sorry. Well, you know, so far we have described the total vision of this reality of this universe in the eyes of the awakened one, right? Okay. Yeah. Can you help? Connection is bad. Okay. All right. So I will go slowly. You see, so far we have described the vision of reality of the awakened one. The one who is awakened says Eva Swama Pura, you know, and you have already translated so far, right? This is the total vision, right? Now, what do you do with those circumstances? We have come to the level of the circumstance, and the circumstance is associated with pain, right? What do you do with those circumstances? Yes. Ok. Então, o Shuddha estava descrevendo para mim, desculpa, minha internet ficou ruim, mas então, a alma pura é dotada de qualidade, de conhecimento e visão. E embaixo, então, separado da alma pura, a gente tem as circunstâncias. E o que são as circunstâncias? Ok, Shuddha. So now it says Tamha Sanjog Sambandham. You know, this is, I'm giving you the next one. You know, Tamha Sanjog Sambandham. In other words, what is my relationship with these circumstances? You see, you know, and you know, with the circumstance, okay? Então, a próxima fala que o Sr. Mahavir faz é: qual é a minha relação com as circunstâncias? Yeah, my association, my relationship, my association and my relationship, you see, because everything is relationship, you see. You and I, we all gather here as mahatmas. There is one relationship, you see. Everything is relationships. Tudo são relações, né? Isso que ele está falando, Shuddha, que até You're having some internet issues, my dear. Adriana, you're breaking up a little. Yes, Shuddha. Is Tony in the line? Yeah, I'm here. I'm here. Yes, help me, please. Okay. Do you listen? There are two new Mahatmas. Would you like? Okay, let me finish. Yes. In a minute. Let's finish this because this is very important. The whole thing has to be done completely. This is last sentence I need to give you, and then we come to the new Mahatmas. Okay? Okay. Zeno e a Solange, minutinho que ele vai finalizar essa. I'm giving you the last. Daí para vocês, okay? You see. Okay. Elena or Tony, can you help me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you fine, Tony. Yes, sure. I may not see my video, but I can translate what you said, Shuddha. Okay. Go ahead with the last sentence and. Yeah, you see what we said was what we said was, you know, we came to the level of the reality, having awakened and given the description of the reality that I am pure soul and these are the circumstances in front of me, and at the bottom of all the circumstances there is pain only, right? Exactly. Yeah. So I'll translate that part, Shuddha. Okay. O que Lord Mahavir chegou a conclusão que ele é alma pura através dessas frases todas, e agora a última coisa é o que eu faço com a dor, entende? A dor que sempre está, como o Shuddha falou, né? Você tem prazer, você tem dor, você tem prazer, você tem dor. Então, todas essas descargas que aparecem na frente de você como um ser vivo, a dor é um fator permanente. E o que eu faço com ela? Okay. Sure. Yeah, you see, and so what I do is I surrender all those circumstances. Então eu me entrego. Então o que eu faço? Eu me entrego a todas essas circunstâncias. You cannot surrender the circumstance, but you can surrender your relationship with that circumstance. You see? Você se entrega o seu relacionamento,
com a circunstância. O que eu vou fazer com a circunstância? Right. Yeah, you cannot get rid of Sandra or the Sandra Hajina, she is still there, but your relationship with her is being surrendered. Você não pode se ver livre de Sandra, de Tony, de Adriana, mas esse relacionamento você pode se ver livre, você pode encontrar uma solução para isso. Yeah, you see, this is so. Now, to complete the whole thing for all of you, because I will just give it to you now. You don't need to translate this. This is very special language. It is not Gujarati, it is not Hindi. It is the language that was spoken in the days of Lord Mahavir. You see, então, in Northeast India. Então, o Shuddha vai dar isso não é Gujarati, não é Hindi. Ele é a língua que foi falada no tempo de Lord Mahavir. And these are the exact words in the Gnan Vidhi, all right? São as palavras exatas que são ditas durante a cerimônia do Gnan Vidhi. Yeah, I'm just going to give it to you straight. Ego me sasho appa, ego me sasho appa. Gnan danshan sanjuo sesha me bahira bhava sabve sanjog lakhana sanjog mula jivenam patta dukkham parampara tamha sanjog sambandham sabvam divihen vosaryami. So Jai Sachidanand, I'm going to now we're going to time for a break and then we come back. Let's see here. Shuddha falou que vamos fazer intervalo. 5 minutos, 5 minutes, Shuddha. Yeah, 5 minutes, and then we'll talk to Santana and see who are the new people, and we'll certainly address them, okay? Então, 5 minutos, vamos voltar. Então, depois o Santana vai anunciar as pessoas novas, certo? All right. Thank you, Tony. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, yes. Tony, Yes. a minha tradutora, a backup, ela não entrou. Está com problema de internet também. Você quer que eu faça? Eu posso fazer, ou você faz e eu te ajudo, como você queira. A minha internet começou a dar problema. Se você puder fazer, ou a Adriana... Tá certo, tá bom. Tá certo. Ótimo. Tá cortando bastante ali, Adriana. Então, né? Isso. O Zeno, a Solange e a Leila Kim, logo que o Shuddha retorne, eu repasso para ele ali que vocês querem fazer as perguntas, ok? Para ser respondido. Tá, então, Tony, segue com você, tá? Tá ruim a conexão. Ok. Thank you. Ok. Obrigada, Santana. A gente está à disposição. Peço escusa. Não tem problema. Eu vou ser a primeira... Às vezes não consegue interromper o Shuddha na explicação, e daí a gente vai dando uma seguradinha. Eu vou na sequência ali primeiro o Zeno, que fez uma perguntinha antes. Ok. Eu deixei ali no ar para saber a hora que pudesse, com certeza. Mas eu vou ser a primeira, a segunda, qual que eu vou ser? A segunda. Primeiro vamos começar com o Zeno, que foi o primeiro a pedir, depois vem você e depois a Leila Kim, tá? Na sequência. Tá bom. Obrigada, então. Daqui 5 minutos, então. Voltamos. Até já. Adriana, querida. Okay. Eu peço escusa aí, porque a gente às vezes tem que esperar e terminar a explicação ali, tá? Tony, meu parceiro, muito obrigada. Fala, querida. Desculpa, tô com saudade de você, querida. Tenho lembrado de você esses dias. Tô trabalhando muito, mas assim, o lado bom é que o relativo está com emprego, mesmo durante a pandemia, teve aumento salarial durante a pandemia, sabe? Mas está trabalhando muito também, então... Esse relativo aqui fica muito feliz por você, tá? Tem que só ver se consegue balancear tudo, né? Ô, Verbênia, tu tá... Viu, tu não tá... Eu tava vendo que a Verbênia não ficou feliz só pela questão do aumento salarial, mas foi pelo contexto, viu? Você tá trabalhando, tá tudo bem de saúde, etc. Isso, claro, sim!
Obrigada, Santana, por ter me ajudado, querido. Você também é muito especial, Santana. Tô brincando aí. Também tá ruim, hein? Ou é a minha? Todo mundo tá dando uma falhada, né? Não, ele falhou a dele, sim. Falhou. Eu tô tentando entrar no meu computador, porque eu acho que meu... Legal, né? Cadê o Tony? Tony tá aí? Não tô vendo o Tony aqui. Acabar já, né? O Tony já está vindo, espera um instantinho, tá? Ah, não. Era só para agradecer mesmo, Helena. Hã? Só para agradecer mesmo. Meu parceiro, toda vez que dá problema, é o Tony que eu chamo. Não, é porque ele está pegando outro computador que o dele frozen também hoje é dia. É, né? Tá bom. Ele está mudando de computador. Bom, se der problema, temos a terceira pessoa, a Helena. É bom porque o dado é assim, né? Sempre tem mais de um, Oi, dois. Verbênia. Oi, Verbênia. Tudo bom? Tudo bom, minha querida? Graças a Deus. Algumas circunstâncias. A gente nunca está desamparado, né? Mesmo na tradução. Tem outro que aparece para dar. Algumas circunstâncias tristes, mas tudo bem. Ah, sério? É, meu tio, ele fez a viagem dele hoje, a gente vai velar ele. Sabe que a história mais bonita que eu ouço sobre transição é a história da Cláudia de Maria com a mãe dela, né? Porque ela não tinha uma relação muito boa com a mãe, mas aí quando a mãe foi ficando doente, ela conseguiu fazer acho que um charanvidi no leito da mãe dela quando ela estava passando, sabe? Então, que lindo. É, foi bem bonito. E ela guarda essa memória assim de forma muito... E lembra, né? Isso é dor do relativo, né? É. Não, mas assim, gente, é incrível porque, por exemplo, eu fiz questão de entrar hoje, de ver vocês, porque de verdade, assim, essas pessoas que eu estou falando, todos, mas geralmente acaba que a gente se aproxima mais de alguns, porque não dá tempo de se aproximar de todos, né? E aí, às vezes, o relativo se apega. Verbênia, você está falando do meu arquivo, por acaso? Sim, por acaso do seu arquivo. Viu? Mas a gente sente muito, né? E meus pesos aí, mas a família, a gente sabe que a tua família é muito fortalecida. Tu, Roberon, o pessoal, são mahatmas incríveis aí, vão superar com bastante tranquilidade essa fase, né? Não, eu não tô triste, assim, o relativo às vezes fica um pouquinho triste, mas eu tô tão feliz por tudo que nós vivimos. E assim, saber que são arquivos e que você já está liberando esse arquivo, ele precisa, né? Ok, bem. Desejar que a próxima vida dele ele encontre, se ele não é uma Mahatma ainda, que ele encontre. Não, eu espero que ele encontre, assim, minha família é muito, eu acho minha família muito doce. As pessoas são muito doces. Mesmo meu tio, assim, as gerações deles, que era uma geração mais dura, assim, mas eles eram muito carinhosos com os sobrinhos, a gente sempre foi criado como irmãos, né? Eu e o Roberto, nós somos irmãos, nós não somos primos, assim, em termos de, sabe? E não só é com o Roberto, é com a maioria, principalmente é da geração do meu pai. Então, a gente foi criado assim. Aí a gente já deu muita risada agora na mesa, agora há pouco, lembrando do que já fez com ele, daí depois fica triste, enfim, faz parte. Okay, so shall we continue? Ele chegou bem. Shall we continue? Shuddha, please. There are some new Mahatmas, Zeno, Solange, and Leila Kim, that they have a question. Okay, let's meet them, please. Where is the new one? First one. Who is the first one? Zeno, por gentileza. Zeno. He was. I saw him last time. And let me see here.
in the chat. And who is the other one? Leila aqui. Leila. Oh, hola, Leila. Leila, do you want to say something, please? Let us see where she is, Leila. Beno e Leila, se quiserem abrir os seus áudios e falar, se apresentar. Okay. That was Elena. I just muted her, but you know, Elena, you can unmute yourself, my dear Elena, if you need to. Okay. All right. Tony's trying to connect with you, Shuddha. He's having problem with his computer. Okay. All right. Just tell him to, yeah, not a problem. Leila. Yes, I see her, Leila, but she is not in. Leila Kim, is that what you're saying? Yes. Leila, that's Leila, but she is not there yet. Okay. Leila aqui, Leila aqui. Leila, ela, come back. Leila, você gostaria de fazer a pergunta? Yes, Leila. Ok. Jai Satsang. Yeah, Jai Sachidanand Shuddhatma Jai Bhagavan. Sachidanand. Eu não, queria entender sobre a forma como o arquivo 1 vai lidar com os outros arquivos e achar uma solução para isso é o que vai fazer com que descarregue o karma nas circunstâncias. Porque o senhor disse que tudo são relações. Eu queria entender isso. Okay. Who is going to be with me? Tony is still trying to have Tony come in. Elena, are you available, Elena, until Tony comes? Yes. Oh. Okay. Yeah, I think it's just have to cut down your volume. That's all. That's fine. We could hear you, Elena. We might not be able to see you, but that's fine, Elena. Okay. All right. So can you? Yes, so that you want me to translate to you or the question to you? Yeah, translate the question to me. Leila's question, please. Leila, would you please, você podia dizer de novo, por favor, devagarzinho para mim, para eu poder traduzi-la aos poucos? Sim. Tá, obrigada. Ele disse que tudo são relações. Yeah. You said that everything is relationships. Tudo vai depender da forma como o arquivo 1 vai lidar com as circunstâncias. Yeah, all depends on how the file number 1 is going to relate with the circumstances, because everything is circumstance. E o arquivo 1 vai ter que dar uma solução na relação com os outros arquivos. Yeah, file 1 has to make some resolution with the other files. É isso? Is that what it is? Shuddha, she's trying to understand what you said. Yeah, right. I understand. And you know, when you get a chance, you see her in the chat, you see her question, you just translate that for me in English, okay? So I can go step by step. I think I got her question. Yeah. All right. You don't, you know, I think Santana is doing that, so that's fine. Santana, translate Leela's question in English, okay? All right. Yes. Very simple. I keep it very simple. See, there are only two things in this universe. As there is the self, ama, and circumstances. You see? Então só tem duas coisas. It's very hard when I translate. I'm having problem with Tony because I'm close to him. Wait a minute. Okay, you do it. Okay, now Tony is here. Okay, that's fine. Tony, go ahead, Tony. Yeah. I'm back. Okay, Shuddha, I think that you didn't hear what she has. Yeah. Okay, Tony, go on.
I think if Leila repeats the question, Shuddha, because I was in the process when I did not hear. Okay, Leila, would you please Leila, você pode repetir a one more questão? time. One more time, Leila. Uma vez mais, Leila, para que eu possa. O Shuddha disse que tudo são relações. Relações, exatamente. Com relações, então, ele está explicando relações com relação à dor, com as pessoas quando conversam, tudo é relações. Exatamente. Que causa como dor. Como que eu vou lidar com as circunstâncias? Que causa dor. Eu, arquivo 1, não posso me livrar dos outros arquivos. Nas relações. Isso. Essa é a sua pergunta, né? Então, eu tenho que achar uma solução para isso. Então, let me translate. Deixa eu traduzir para ele. What he says is that everything is according to relationship, and the circumstances within this relationships will cause the pain. And the question is, how do I deal with these relationships in the circumstances that cause the pain? Right. Okay. Okay. Yes. So tell her, we gave her the highest vision. The highest vision is the highest understanding through the awakening as Eoso Amapura, I am pure soul. Ok. Leila, nós lhe demos a visão mais alta de você entender que você entende que primeiro você é alma pura. Eu sou alma pura. You see? Sim. Now the Amapura has its own function. The Amapura has two qualities, knowing and seeing. It's the pure knower and seer. Duas qualidades, a função da alma pura tem duas qualidades, é o que conhece, é o que vê. And in that vision and in that knowledge, what is seen is ultimately circumstances. You see, situations and circumstances, you see? De acordo com essa propriedade da alma pura, o que você vê é situações e circunstâncias. So, circumstances of Leila, circumstances of the body of Leila, the circumstances of the mind of Leila, and the circumstances of the speech of Leila, you see? Circunstâncias do corpo da Leila, circunstâncias da mente da Leila, circunstâncias da fala da Leila. Now, these circumstances may be visible externally to the world, and then there are subtle inside them. What's happening in the mind inside, only you can see them. Então, the world cannot see them, you see? Isso pode ser visível externamente, mas certas circunstâncias internas que somente você pode ver. Outras pessoas não. As long as you can see them, as long as you can see, and you can see them with increasing light through the vision of the five agnas. You see, you will see more and more details. You can see the circumstances of Leila, you see. Então, o Shuddha diz que certamente Leila pode ver essa parte interna. E, além disso, através das 5 agnas, você vai ver isso certamente. Yeah, and as long as you continue to see them, they cannot touch you. Então, as circunstâncias, enquanto você pode ver as circunstâncias através das 5 agnas, nada vai tocar você. Even if it's like a huge fire, if it is a very big fire, mesmo que seja fogo muito enorme, grande, as long as you continue to see the fire, it cannot touch you, you see. Você vendo esse fogo não vai lhe tocar através das 5 aplicando esse conhecimento. The circumstance of the mind may be so much that the mind is very upset and the mind is burning, the ego is burning, Leila is unhappy, but if you continue to see the circumstance, because you are the Amapura. Então,
através dessa alma pura, a mente da Leila deve ser tá fumegando e a Leila está very upset, mas mais você está separada, você está com uma alma pura. Yeah. Then it will not touch you. It will not touch you. Não vai lhe tocar, então. It will not touch you. And the circumstance, by its very nature, it arises, it gives its reaction and its effect, and then it dissipates, it goes away, you see, like clouds. Então, a circunstância vem, promove os seus efeitos e se dissipa como nuvens. You know, and the essence, and we are describing the details of those special sentences now. If you enter, if you forget, if you slip from the agnas allow you to see it. The agnas says, Eu Samapura, this is all relative. This is all relative. You see? As agnas permitem você ver através de eu sou alma pura, e isso que está acontecendo não pertence, é do relativo. And why is it happening? It's happening because of circumstantial evidences, one after the other evidences, you see? Por que está acontecendo? Através de circunstâncias, evidências da circunstância, uma depois da outra. Yeah. So if you do not enter into the circumstance, it will not become a situation. It will not become se você não entra na circunstância, não vai se tornar uma situação, Leila. Yeah, if you enter into the circumstance, then you will become part of the situation. Then you will be upset. Then means you have now become the sufferer instead of the knower. You see? Então, você entrando na circunstância, você vai ser parte dessa circunstância. Em vez de você ser o que conhece, você vai ser o que está sofrendo o efeito daquela circunstância. Because entering into any circumstance, it is associated with entry into a reaction of pleasure, pain, you know, and you you do not want to. The agnas keep you from, prevent you from entering into circumstance, you see, entering into situation and becoming situated into the circumstance, becoming affected. Então, quando você entrou numa situação dessa, você ficou o efeito dela. Então, o que acontece? Você vai reagir a isso. Yeah, and this is the highest knowledge. This is the highest vision. You see, and you therefore, you see, the approach to these circumstances is the surrender. Because all of them lead to pain, I surrender. You are surrendering your relationship to those circumstances. You're surrendering your relationship. You used to believe it is happening to me. That was the relationship, you see. Através do seu conhecimento e da sua visão, o que você faz, você se entrega, você renuncia a esse relationship, dessa circunstância, dessa situação. Yeah, you see, this is not happening to you. It is happening to Leila. It is according to the program of the movie, the way the movie of Leila was made. It is going to be, you know, you're not complaining when the pleasant things are happening. You're only complaining when the painful things are happening, you see. Painful there are pleasant circumstances and there are painful circumstances, you see. Então, não está acontecendo com você, está acontecendo com Leila. Então, em geral, a Leila simplesmente, as coisas que dão prazer não incomodam, as coisas que causam essa dor incomodam. E ela tem essa habilidade de entrar ou de ficar como a que conhece e vê. Yeah, so you cannot push the circumstances away, go away, nor can you call them. They are exact, you see. They are exact, where they will arise in front of you. And there is the exact approach is this ego me sashopa, otherwise known as agna 5, these agnas, you see.
His agnas is the same thing. Eoso Amapura, this is Leila, and this is happening to Leila, and that is the exact relationship. I am not going to enter into it by saying this is happening to me, you see. I'm not going to say this is happening to me. Eu não vou dizer isso, que isso está acontecendo comigo, certo? E são parte das agnas, né? Você estando nas agnas. When you become the owner of the circumstances, you will become situated into the circumstance. Se você é proprietário das circunstâncias, você está exatamente dentro da sua propriedade das circunstâncias. Yeah. Then, and you were talking about what is your relationship with other people. The thing is, there the Agna number 4 comes in. It is a file. It is, take it as a file. Don't only the file will come in front of you. The daughter will come and say, Mom, I need you to do this. E o Shuddha está dizendo que você estava falando sobre o relacionamento com outras pessoas. Sim. Não veja dessa maneira. Veja que você simplesmente é um arquivo. Sua filha falando com você, aquilo não é sua filha. Veja como um arquivo. Esta é a Agna 4. Yeah, so Eoso Amapura, this inside, you don't tell the daughter you are my file. You say, yes, honey, I will do my best. Yeah. You know, you try to play the drama, you know, make her feel like you're the mother. Don't make her feel like, oh, now you become the Amapura, you don't care, you know. That doesn't work. Ele disse para você não vai dizer para sua filha que é o arquivo, né? Mas você seja a mãe atuando amorosamente com a sua filha, e que o que acontece com alguma coisa que você não gosta não está acontecendo com Leila, certo? Leila está separada. Leila é a Amapura, a mãe da Leila é outro arquivo. You appear attached, but you are inside detached. You appear attached. Você yes, aparece, I love you, but inside you are detached. Você parece que você está conectada, mas internamente você está separada. It's just, you know, so people... Yeah, go on. Yes. Eu, alma pura, vejo, observo o arquivo 1. Nas relações com os outros arquivos. Me, as a pure soul, observe file number 1 in the relationship with other people, other files. Yes. As circunstâncias vão e voltam. The circumstances will come and go. Eu, alma pura, percebo que o arquivo 1 deixa de emitir opiniões e eu, alma pura, sinto o coração com alegria. Yeah, she feels that when she is separate, the file 1 stop the opinions and her pure soul feels the love in the heart. That's what she says. Então, a solução que o arquivo 1 está dando nas relações com os outros arquivos. What is she saying? Tony, say the whole thing again. A solução que o arquivo 1 está dando nas relações com os outros arquivos, que é não dar opinião. Yes. Continua. Tá provocando mudança nos relacionamentos de uma forma incrível. She's obtaining progress through the feeling of freedom, because she's from pure soul, she's observing file 1, changing the opinions, and she's certain about what the opinions are doing to others. So she's... No. You see, the pure soul, where the pure soul is, there is no opinions. Opinions only exist.
At the file 1, Shuddha, she looks at the file 1 from yeah, file 1 has opinions. Yes. Exactly. Yes. This is she was able to separate. She's looking at file 1, Layla, changing the opinions and realizing that she's not doing with the opinion she's not doing correctly. This is basically, in essence, what she's translating, what she's saying. And she feels that this love that is because she separates. I'm telling you as best as I can, that she can feel the pure soul in the file 1 and the opinions of the file 1. When she changes, that's what I understood. You know, when you are the pure soul, my dear, I see what she's trying to do. When you are the self, you are you're automatically given all the energies of absolute equanimity, neither this nor this. You are in equanimity. Você está passando toda a equanimidade. Não tem nenhum totalmente. So then you will be able to see your partiality towards your own daughter versus another friend of hers who is the two girls are visiting you. You see, you will be able to see the difference. You will be able to see what's going on inside Layla. You see, the ability to see what's going on inside Layla is the beginning of freedom. If you can see what is going on inside Layla. Se você começar a ver o que está acontecendo dentro de Leila, é o começo da libertação. Yeah, you see, and that is where you begin to see where Layla's attachment and aversion reactions are. You see. Aí você começa a ver os apegos que Leila tem e as aversões que Leila tem também. And Layla's attachment and aversion reactions will arise with reference to a file. When a file comes, that's when these things will arise, you see. Então, esses apegos e essas aversões vão surgir quando arquivo surge. You see, a file is defined by that which excites attachment or aversion reactions inside you. Então, o arquivo é definido pelo o apego e as aversões que ele provoca internamente dentro de você. Esse que é um arquivo. At that time, you have to revert back. You have to apply. You have to be in the awareness who you are. You see, it's easy. Nessa hora você deve estar na consciência de quem você realmente é. Yeah. It is easy to be, fine when there is no file. You're happy, you're in pure soul. I'm Amapura. Everything is fine. Your test comes when there is a file in front of you. O Shuddha diz que é fácil você se sentir Amapura quando não há nada em volta de você. Quando aparece um file na sua frente, aí que a dificuldade surge, né? Compreendeu, né? Entendi. Yeah. And the negative reactions and the disturbances that arise inside Layla, that is where you begin to put your laser light of the Amapura. You see, negativity inside Layla, disturbances inside Layla. Aí quando essas negatividades, quando esses distúrbios surgem internamente dentro de Leila, aí que você põe essa luz potente do laser da alma pura de Leila. Sim. Yes. The new Mahatmas, Solange, and after Zeno, they had a question. Is okay, it possible? so right. Yes, so let's take Solange. Solange? Solange? Okay. Thank you, Leila. Thank you. Jai Sachidananda. Tá no mudo, Solange. Só clica ali e sai do mudo. Solange, pode tirar do mudo. Pronto. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu estou lendo o livro Morte
E Dada diz nele que logo que morremos, nossa alma pura, ela entra em um novo útero, já em seguida, coisa que foi muito, muito nova para mim, porque em todas as ciências que eu já estudei, as pessoas se comunicam com o ser, mas então o que eu imaginei que seria o ego. Então esse ego, que não está com a alma pura, logo que morre, ele fica onde? Ele fica em outro local, ele só vai ficar perto da alma pura novamente quando ela reencarnar, quando ela nascer? Ou então, será que aquelas ciências têm uma comunicação com o ego após a morte? Porque a gente ouve muitas pessoas falando que se comunicam com os parentes, com as pessoas que lá estão. Isso é um conhecimento bem antigo para nós. E que esses mortos estão... Stop her, Tony, and so that you could, Solange, um bom momentinho, porque aí senão me perco. Só um então, momentinho. vou botar o comecinho, pode ser? Eu entendi direitinho até esse ponto. Shuddha basically, in the book that she read, Dada's book about death, that when the person passes, that the pure soul will go to when the fusion in the uterus and the reincarnation, it occurs immediately. But Solange, você quer saber, o ego também foi com a alma pura, né? Não, eu não sei, porque eu só queria saber por que logo que ele morre, muitas ciências fazem com que os mortos tenham comunicação com os parentes que aqui estão ainda vivos. Okay. Mas como, então, se ele está dentro da alma, se ele está no ego, como que ele vai se comunicar? E será que ele está no ego também? O ego está também junto com a alma pura, nesse útero? Okay. Ou o ego está separado e onde ele está? Okay. She has several questions within this issue of death. One is the pure soul. Immediately there is the goes in the new soul after death. Then she's has read other sciences, spiritual religions, that some religions, when the person passes, that the soul will communicate with other relatives that have passed. And then she also inserts the ego. And if she asks about if the ego goes together with the pure soul into the new soul of the new being. No. First, let's take your, ma'am, Solange. You see, I am Solange is ego. The belief. Eu sou Solange. A crença que eu sou Solange é o ego. When the body dies, there is nobody to say I am Solange. Quando o corpo morre, não há ninguém que vai dizer que eu sou Solange. You see, so the ego doesn't go. The ego arises because of false occupation, false belief and claim over something which you are not. You are not this body that we see as Solange Brunowski, you see. Shuddha, can I translate? Otherwise I will get lost, Shuddha. Yeah, sorry, go on. Yeah. Solange, então, quando a pessoa morre, o ego não existe mais, entende? O ego surge por causa da crença errônea que nós criamos que somos alguém, temos um nome, essa Solange do corpo. You know, when you claim I am Solange, this body that is moving around, the body gets up in the morning, the body goes to sleep at night, and when you say I am Solange, this is who I am, that is ego, you see? That is ego. Quando você dá essa força, você proclama esse corpo é da Solange, esse Solange sou eu, isso é parte do ego. And then when the body does something and you say, I am doing it, that is called egoism. Now you are going more, I did it. It's the body that is able to do this. The body is programmed to do this, you see? Então, o corpo faz alguma coisa e a Solange diz, eu fiz isso. Então, o Shuddha acrescentou, isso é egoísmo. And you see, now all of that
dies, all of that goes when this body, when the soul, the one who used to say, I am Solange, has to leave. You know, you cannot continue to continue to say, I am Solange, when the life, when the time for this body comes to an end. You see? Então, quando esse corpo da Solange chega a um fim, esse ego vai ter que ir embora. Foi embora, não existe mais. Não vai em nenhum lugar. What, in fact, what has happened is that the energies that were there in this body to live so much in this life comes to an end, you see. It comes to its natural end. Essas energias que ocuparam esse corpo, que viveram todo o tempo que viveu nesse corpo, chegam a um fim. Whereas the knower that we are talking about, the Amapura, Eos Amapura, is eternal. It is always there. It has seen millions and millions of bodies. It was always there. Different bodies were there in front of it. That's all. It was always there. Então, a alma pura, que também ocupou outros corpos, é eterna, sempre esteve presente. That is the exact separation. Now, believe. Essa é a separação exata. This, you see, even as you are in this body, when you leave this body, your soul and your charge karma, it's the anger, pride, deceit, greed related causal karma, they come with you. They come with you, and the electrical body that is the energy that is required, you know, for new activity of the baby inside the mother. You see, all of that goes away into another body, you see, another physical body. So should I understood that the causal body and the electoral body that's related to the senses go to the new body? And the soul, yeah, into the new, at the time of the fertilization, the new body is formed. But this, when the soul, the causal karma, the anger, pride, deceit, greed, complex karma, and the electrical functions of the body, those take over, you see, they enter the new body. Então, a alma que está com a carga do karma, dos cachais, né, da raiva, orgulho, entram também no corpo elétrico, né, que está conectado com os sentidos do corpo. Yeah, as soon as the mother and the father's material come together, this one enters at that time, enters and takes over. The electrical body starts its function, you see, and you know, and it starts function, and pretty soon it starts growing, you see, that's life. It's a new life now. O produto do homem e da mulher entra nessa parte da alma, né? Esse corpo começa a se movimentar, então essas partes, né, o corpo causal, esse corpo elétrico que é responsável pela audição, visão, é aí que o corpo é constituído. You see, now you received the Gnan Vidhi recently, right, Solange? Or are you a new seeker? Are you a Mahatma or are you a seeker? So help me. Solange is a new Mahatma. Okay, new Mahatma. Recently get the Gnan. Yeah. All right. So now you are. So now, my dear, you do. I know that you have read other things about it and elsewhere, but you have met the one who has been everywhere, who you have met. These are the words of Gnani Purush Dadashri, one in millions of years, you see, who has awakened you and made you aware of who you really are. These are his words. Então, Shuddha falou que você tem essa experiência de leitura
e através de o que você falou, e agora você encontrou o Gnani Purush Dadashri, que passou esse conhecimento a você. What did you say about has lived? These are his words. This all of the what if you are reading the book of death, that is what his knowledge he's sharing. He has seen it. He knows it. You see. Esse livro sobre a morte, isso é o conhecimento que ele está dividindo. Now you have questions about what was your question about can they make connections with other souls, people who have died? I don't know. There was some other question that you were reading. What is the next? The relatives that passed. Yeah, there is no connection. These are karma complexes, my dear. These are all karma complexes, you see. Anger, sorry. What was it? Não há conexão com outros espíritos da sua primeira pergunta. Isso é tudo está relativo com relação ao complexo de karma dessa pessoa que fez a passagem. You see, it's exact karma complexes. The account is finished in this life. The only thing that is carried over in next life is anger, pride, deceit, greed, and the pain that was caused to others because of this. You see, that is carried. You see, all that account is carried. O que vai para a próxima vida são os karmas com relação à raiva, orgulho, manipulação, e ganância, e o apego e a aversão. Isso vai para o pacote da próxima encarnação. And that little baby grows up with that account. If the person was very angry in this life, very, very angry, that anger, and that anger was somehow not resolved, and the reactions were not resolved, that anger carries on into the next life, into the next, continues. Então, por exemplo, a criança pode desde cedo se tornar uma pessoa que tem raiva. Esta raiva veio das vidas passadas, e se não resolvida, ela vai continuar a passar nas encarnações seguintes. Yeah, whatever, and if much of it has been resolved in here, and the person is almost like a saint in this life, then a very beautiful new body arises, you see, because most of the junk is gone, most of the garbage is out. These enemies that you talk about, anger, pride, deceit, and greed, they are gone. Uma pessoa que tem uma vida como santificada nessa vida, os cachais, né, a raiva, orgulho, manipulação, ganância, não foram resolvidos. Então a pessoa não tem esses. Yeah, these are all exact accounts with our relationships. You talk about relationships we have with our loved ones. Some of them are close and some of them are not so close, and some of them, and this in life we have created, these are all the relationships of anger, pride, deceit, and greed with human beings that we meet in this life. That is the relationship, not the physical relationship. You see, not the physical relationship. The relationship with another human being is based on what is happening inside you. Então, o relacionamento com as outras pessoas que acontece dentro de você, que são realmente causadas por esses cachais, orgulho, ganância, manipulação, é o que realmente vai. And so if these are not cleared, if this is, as you look at your life, my dear, as you look at your life before the Gnan Vidhi, you will see all the relationships of different relationships with whom you had anger, with whom you had attachment, you had aversion, all of those things you can see now. These are Solange's relationships, you see.
antes do Gnani Vidhi, você pode ver que todo esse relacionamento de Solange com as pessoas em volta dela, na casa, né? As emoções da raiva, do orgulho, da ganância, manipulação, tudo isso são relacionamentos. And those, most of them, all of those things are the result of what you had brought from a previous life, but now you're free from them. Now it is only a file with which you need to file, and you have to just be in your equanimity, Eosamapura, and tell Solange, surrender, surrender, let go, let go, let go, let go, let go. You see? Clear them, clean them off. No Gnani Vidhi isso foi fraturado. Então, agora você é alma pura. E isso aconteceu com Arquivo Solange. Yeah, you don't need to worry about only, in the Gnani, you later on when you study Pratikraman, you will understand, but most important is the Agnas. The Gnani has burnt all our sins in the Gnan Vidhi, you see, all of them. And the ones they could not burn, those will arise in front of us as files, that's all. And he says, settle them with equanimity, that's all. Allow them to settle with equanimity. Do not enter into it again, as we were speaking with our other friend Leila, you see, do not enter into the circumstance again, E o Shuddha disse que quando você ler, conhecer o Pratikamã, você vai entender mais isso. Então, tudo isso acontece nos nossos relacionamentos, que são uma descarga, né? E agora, como você está separado como alma pura, você vai poder ver isso de uma maneira diferente. Yeah, do not become the owner of that which has happened 5 years ago, 10 years ago, 2 days ago. Do not become owner of that. It is all happening to Solange, it's not happening to you, okay? Não seja proprietária do que aconteceu com Solange 5 anos atrás, 1 ano atrás, 2 dias atrás. Isso aconteceu com o arquivo Solange. The Gnan Vidhi burns all those sins, you see. And when the sins are burnt, then in the fire of knowledge that the Amapura has arisen, your exact Amapura, eu sou Amapura, you see. Ele queimou todos esses pecados e então, como consequência disso, a alma pura surgiu. The biggest sin was to believe I am this body, you see. That was the biggest sin, you see. And that has been removed, you see. Acreditar que eu sou esse corpo, eu sou Solange. That was the biggest sin, you see, the biggest blunder. And now what you're left with is files from past life, that's all, Tudo que você tem agora são arquivos da vida passada, mais nada. Yeah, and with these files now there is no hate, there is no negative reactions, there is natural forgiveness, you see. You forgive them, you see, you forgive them. The fault is mine if it comes in front of you. It's my fault, that's all. Então, com esses arquivos, você não tem ódio, você não odeia ninguém, simplesmente são... what you said, there is no hate with these files? Now there is no hate with anyone in this world. The Mahatma, the awakened one, has zero hate with anyone. There is no hate. Mahatmas têm zero ódio. Yeah, even your worst enemy, you have no negative feelings towards him anymore, you see. Pior inimigo, você não tem nenhum sentimento de negatividade com relação a essa pessoa. You recognize that it was your own account that it happened, you see, that's all. So you don't go there again, if you remember him, you just remember his Amapura, you see his pure soul only at the same time, you see. Você lembra dessa pessoa que você teve algum atrito, você simplesmente se lembra da alma pura dessa pessoa. And if you're, if any of the people who have already departed, your loved ones who have already left this world, if they come into your memory, then, just send positive energy, see their pure souls. You can see their pure souls, you see.
You know, you can, yes, you can see that pure souls, and you know, and you can ask for forgiveness for anything that had happened in the past. That's all. As pessoas que ao seu redor que fizeram a passagem, você simplesmente vê essas pessoas como alma pura, e se há alguma coisa que te incomoda, você simplesmente faz. They already have, yes, they already have another body like you and I have. They all have bodies, you see. Essas pessoas que passaram, que fizeram a passagem, já têm outros corpos. Já and they are deeply involved in their life. They have, just like you and I don't have any awareness of our past life, they don't have any awareness of their past life, you see. Como nós que não temos consciência da vida passada, eles também não têm consciência da vida passada deles. Yeah, and none of them have the time to come and do anything to you, you know, positive or negative. That's all black magic, you see. Não ter tempo de fazer nenhuma coisa boa ou má com relação a você. Tudo isso yeah, it's nonsense. You see, it's now you have received the final knowledge, the exact light of who you are, you see. Recebeu o conhecimento final, a luz exata de quem você é. Okay, all right, Solange. Shuddha. Yeah. Zeno. Please 1 minute. Antônio, eu posso ajudar a Solange ali. O que ocorre é que aqui no Ocidente, algumas pessoas, algumas vertentes espirituais, têm um entendimento diferente, ou seja, as pessoas não morrem e renascem imediatamente. E tanto é que tem a comunicação que eles falam com os mortos. É isso que a Solange está perguntando, se isso é possível ou não, pontualmente seria. Exatamente o que o Shuddha é melhor perguntar a ela se ela entendeu, Santana. Né? Você entendeu, Solange, o que ele colocou? Well, you're muted. Antônio, mas eu acho que você não perguntou exatamente isso pro Shuddha, não. Então tá. Você entendeu? Solange, Solange, para a gente não alongar muito, que eu tenho o Zeno na sequência, eu estava explicando para o Antônio, porque o entendimento de algumas vertentes é que as pessoas não nascem, não morrem e renascem imediatamente. E daí, nesse caso, como se comunica com os mortos, né? É a segunda parte que ele não foi respondida, não é isso? Muito forte para nós, né? Eles vão embora, mas eles se comunicam novamente, é o pai com o filho, e da onde essa comunicação é com o quê? Você entendeu, Antônio? A questão pontual? Agora tá claro. Deixa eu perguntar. Okay. Ele vai complementar. Shuddha, what Santana said and Solange confirmed, I think there was a question regarding this part, that no Brasil, esse conhecimento de pessoas, I'm aware of that, the spiritism and all that, yes. They don't detach of their relatives immediately, you know, the father, son, and they communicate with them. That's the question that yeah, right. You see, my dear, you have entered into a total new, unimpeded knowledge source. This magnificent book of death. It's, you know, this exact knowledge. You see, all questions are answered in that book. You cannot come. Because o Shuddha está dizendo que você entrou nesse conhecimento maravilhoso do Dada sobre a morte. Ele falou para você ler e entender o que é o conhecimento. Go ahead, Shuddha. Okay, yeah, right. And anyway, and right now. Antônio. Shuddha, I think that they are not understanding what I'm translating. So I think, Marcia, are you there? Yeah. Shuddha, what she wants to know, it is because in Brazil, as you know, people, they communicate with the death. I know, I'm very aware of that. Yeah, once you said, I don't know if at that time I got it right, but you said that the energy is there. So they are actually talking to the energy of the people. No, you remember something like that? No, that or not? No, there is only, look, like right now, Solange or any one of us, it's you and I as the knower, and then this body that gets burnt or buried when we leave this body. You see, the soul. Now,
The soul. Should I translate or should I translate? Should I, Vai traduzindo. Então, o Shura, basicamente, ele está dizendo, quando há a morte, esse corpo que está parecido foi embora, separou da alma. The body separates the soul, right, Shura? That's what the body is burnt or buried here, and the soul lives. The soul is the knower. E a alma é que de parte é que sabe. And the soul does not get released completely because the karma that were charged, that is anger, pride, deceit, and greed, come with you. Not any. Essa alma não descarga, não está livre totalmente porque ela está com o karma da vida. You don't, not the memories of the, with the relationship with, he was my husband or he was my this. Nobody is anybody's husband forever. Nobody is anybody's father forever. These are all relationships of attachment or aversion, you see. Não com a memória de parente como o pai de uma mulher, certo? Isso tudo é apego e aversão. Yeah. You know, little children get raised by a mother that is not really theirs, and they say, this is my mother forever. You know, Uma criança, por exemplo, é criada por uma mãe que não foi a mãe real dela, e ele refere à mãe dizendo, esta é minha mãe. And when the child becomes 21, he'll say, no, my dear, I adopted you. You know, I'm not your real mother, you see. Quando essa criança chega a 21 anos, a mãe, essa senhora diz a ele, não, meu filho, eu criei você, eu não sou a sua verdadeira mãe. Our relationship with our body is directly proportional to the intensity with which we believe this is my body, you see. You know, so our relationship with our body is directly proportional with how much you believe this is your body. O relacionamento com o nosso corpo é quanto que você acredita que esse é seu corpo. Esse é o nosso corpo, ele está dizendo. You know, when you see your best friend, when you bury him, then you say, what is the relationship? What happened? What is the relationship? Então, por exemplo, quando um amigo seu falece e você vai ao enterro, e qual é o relacionamento? Você pode dizer, que relacionamento que eu tenho com esse ser que está morto? When you bury your best friend, your relationship is with your memories of when he was present with you. That's all. That is the only relationship, that attachment. Seu relacionamento com essa pessoa que foi enterrado, simplesmente somente as memórias que você teve dessa pessoa. You know, that relationship does not go anywhere else. It dies here. Only thing, it is carried forward as attachment. I love such a person. I love him. I loved him. I loved him. But you don't, it's not, what did you love? Did you love the body? Did you love the name? Or did you love the way he treated you? What was it? What was it that made you love that, you know? Simplesmente esse relacionamento simplesmente significa, se você tem apego a essa pessoa, você começa a dizer, eu sinto amor, senti amor. Qual é esse relacionamento que você teve? E vem do apego. And then it suddenly changes and it says, I hate you. That same person will say, I don't like it. And so the person, what is the relationship? It is your own, you know, changes. The way you look at it starts changing. And this is the ego mesa shoapa. This is, you know, the body bulb. By the way, we never even entered into the other bulb. Next time we are together, we will talk about the other bulb. We told that there are two bulbs, right? The body bulb and the ama bulb. But we never talked about the ama bulb at all. Então, o Shuddha disse que nós falamos sobre os dois bulbos dessa planta, do corpo e da alma. E nós não chegamos na alma, nós estamos no corpo ainda. If critical thinking, and we are all critical, you know, we are all well endowed to look at it in the light of who we are able to see what is this relationship. You know, what is my relationship with something that I like, something that I love? What is this relationship? Is it that person or is it something within me? You see?
Então, com relação, o Shuddha está dizendo, esse relacionamento, né? O que tem a ver com esse carinho, esse amor que eu tenho? Isso aí está fora com essa pessoa? Ou isso está fora ou está dentro de mim internamente? And that is the illusion. You see, this is that is the illusion. This wrong belief has been shattered. You see, you have come to the light of the self. Many of you are new, so allow the light to grow. You have to focus on what the beauty of what you have received. You see, focus on the beauty of what you have received. Então, ele disse que essa crença errônea foi fraturada no Gnan Vidhi. Então, você veio a essa luz interna que é sua agora, depois de ter recebido. If you really want to connect with the spirits of those who have already passed away, then you should read the book of Pratikraman. You see, read the book of Pratikraman and you will know exactly how to connect with them. Okay? Então, se você quer se relacionar com as pessoas que passaram, com espíritos de pessoas que já fizeram a passagem, você lê o livro do Pratikama. Yeah, this is the only thing you can connect. You can, just like you can see the pure soul of each one of us. There is the body complex and then the pure soul. In the same way, you can see the pure souls and you can see their bodies, what they look like, and you can see the pure souls. You see, that is the new vision that has begun within each one of us. You see? You're referring to look at the body and the ones that passed? Sure. Yeah, you can look at their bodies, right? If you knew them, you can see their bodies and you can see their pure souls. Exatamente o que a gente faz com o exercício, fizemos anteontem com Shirish, fizemos com Uvi no satsang, de você conectar com as pessoas e você ver o relativo número 1, número 2, você pode fazer a mesma coisa com os espíritos que partiram. Veja a cura neles, veja a forma. Yeah, if you really want to connect with the spirit, they really are pure souls, you see. Eles são uma... Com licença, uma vez eu ouvi o Deepakbhai responder uma pergunta, Solange, bem semelhante. Eu poderia compartilhar o que eu entendi? Deixa eu perguntar, Shuddha, um minuto. Okay. Says that she heard Deepakbhai share something that has to do with what we're talking about. Absolutely. Like 4 or 5, there was a satsang with, I think, one of you people from South America who talked about this spiritism question, and he immediately answered in very clear answer. His answer is very clear about this, you see, because he has received these questions from people who believe in spiritism. Now you get more knowledge, you see, you get more clear knowledge, you see. Shuddha disse que Deepakbhai fez satsang com o pessoal da América do Sul e essa pergunta foi muito feita com relação ao espiritismo e ele fez deu a resposta às questões que surgiram. Então, yes. Those who practice spiritism, they are not totally done with the separation from their own bodies here, you see. They still believe I am this body, you see. So they are still more wandering in this belief that I am this body. They are in the world of ignorance only. Então, then Shuddha says that if you believe that this body, que esse corpo ainda está presente, que estão na ignorância que esse corpo ainda está presente. And to believe I am this body is ignorance, you see. Se você acredita que você é esse corpo, é ignorância. Yeah, it's fine. It's absolute ignorance, because if you are this body, you will not allow it to grow old, or you will not allow it to lose its energies, you see. You are not this body. Você não é esse corpo. Se você acredita que você é esse corpo, você não vai deixar o corpo crescer, ficar mais maduro. Verbene, qual é o comentário que você quer fazer, Verbene? Não, foi o que eu entendi, né, gente? Necessariamente não. Quando em relação a quando se perguntou, foi perguntado para ele se toda essa questão exatamente de renasce em outro útero, vai imediatamente em outro útero. E aí eu lembro que ele falou assim, que não existe úteros suficientes, que não existe útero suficiente para ser imediato. O que ele... E aí, traduzir para ele.
que é imediata a maioria das vezes, mas que não existe útero suficiente. You He says that Deepakbhai said that not if you know, I tell you what Deepakbhai said, it's clear, it's available to you, you can refer to it and go back to him and get his exact words. You know, we don't need to translate this here, because then we will go via. All right? Okay, I think you should diz que o que Deepakbhai falou. Yeah, you can look at this. All of you have access to that satsang. Foi assim que eu entendi, tá, gente? Foi dessa forma que eu entendi. You have the access to satsang. Question is, the real critical question is, why are you still interested in spiritism, having received this glorious bliss of the self and the knowledge of the self? You see? Let me translate that, Shuddha, please. Então, Shuddha asking, why are you interested still in spiritism se você recebeu essa gloriosa noção do ser? Why, when you have all these beautiful answers of all your daily problems solved just like that, you see, you know, gives you a meaningful separation from your daily pains and problems with other human beings. Why are you interested in something that you do not have a handle on? You really do, you know, why are you interested in something that doesn't bring you tangible results for your daily life? Então, basicamente, o Shuddha diz que por que você o que você recebe no conhecimento de Dada é conhecimento para você resolver os seus problemas da vida do dia a dia. E por que a pessoa está interessada em resolver esse tipo de dessas que surgiu com relação ao problema do. This one gives you a very clear vision of your own anger, your own pride, your own deceit, your own greed, your own problems inside, where you are wrong in life. This is the hallmark of having awakened to the self, you see. Então, ele diz que esse conhecimento que estamos recebendo de Dada é que vão permitir que nós resolvemos os nossos próprios problemas com as nossas próprias raivas, com orgulho, manipulação e ganância. You know, this you're getting the knowledge of the fully enlightened ones, you see, who have seen everything in this universe, you see. E você está recebendo conhecimento do iluminado que tem visto tudo nesse universo. And besides, it is not in complex scriptures, it is in very simple words, you know, and very simple agnas, you see. E não estão em escritura complexas, estão em palavras muito simples, como em agnas muito simples. Yeah. Question, you have to ask yourself, why are you still interested in it? Focus on your own question rather than, and also, why do you want to go back there again? What is the hunger? What is it that you can gain out of it? Ele está dizendo que você deve focar na própria sua questão, o que você está questionando, qual é a sua fome por ter essa, querer saber com relação a isso. É o que you can, you know, you're not able to solve your problems with the living relations that you have around you with your family members and father and mother, and you are interested in the ones who are gone away, you see. Why not solve the relationships with the people that are around you who matter, you see? Ele diz, nós não podemos resolver os nossos problemas com os vivos em torno de nós, então nós estamos preocupados com os que já cruzaram, com os que já passaram. You know, I mean, I'm sorry that I'm becoming a little harsh in this, but understand why, you know, you have to understand the beauty of the magnificent, priceless diamond that has been given to you in your hand, this ama, pura, you see. It cannot be compared with anything else in this world, you see. Pedindo desculpas, porque está sendo um pouco assim áspero, mas ele está dizendo que com esse o valor dessa sabedoria do Dada que está dando essas pérolas a vocês. Yeah, the living files are very, yes, yes. Santana, I'm here listening.
You're breaking up. Can't hear you. Viu, Antônio? Talvez ele questionado sobre... O Akram Vignan é questionado sobre essas... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Deixa eu traduzir para ele. Santana, fala. Ok. Fala. Então, o que ocorre? Essa questão é sempre recorrente, né? Mas o que o Akram Vignan deixa claro é que a gente não tem que se preocupar com as coisas passadas, ou seja, cuidar dos mortos, tampouco com as questões futuras. Nós temos que nos preocupar com o momento atual de resolver nossos arquivos com equanimidade. Ele fala que essas questões do que já foi, do que virá a ser, não nos ajudam em nada na evolução espiritual. Se você puder sintetizar. Foi exatamente o que Shuddha falou. Shuddha, I think he said that Akram Vignan, Akram does not tell us to work with the things that happened in the past, that for us to deal what happened with us today. I'm sorry, I didn't quite catch the question. What is the question? Yeah, não há questão. Não há questão. Não há questão. Estou só compartilhando esse posicionamento. Yeah, he's making a statement, Shuddha, that Santana, that o Akram diz para nós não nos preocuparmos com coisas do passado, certo? That's in Portuguese. What is his comment? Você está falando em português? Eu estou perguntando a você. Estou perguntando a você, Santana, porque eu não entendi direito. Não, assim, ó. Não, o Gnani, em alguns eventos, quando as pessoas perguntam essa questão que é recorrente, fala inglês direto com o Shuddha. Ele informa que a gente não tem que se preocupar com os mortos, com quem já foi, com as coisas passadas, e nem com as que virão, as coisas... Ok. Shuddha. I'm listening. Yeah, he said that the Gnani said that we don't have to worry with the people that died, things of the past. That's what he said. Yeah, that's so true. That's absolutely true. Why? It's over. It's that the account is over. When a person dies, huh? Yeah, I'm translating what you say, Shuddha. The account is over. A conta foi embora. A person, when a person who was with you leaves this, he's done. He carries with him his attachment and aversion reactions into the next life, and you have to deal with your attachment and aversion reactions with him. The physical relationship ends. That's it. O relacionamento físico acaba, essa pessoa que se foi, ele carregou o apego e a aversão dele para a próxima vida, e você tem que, o amigo que ficou aqui, ainda vivo, tem que lidar se ele tem apego, alguma aversão com essa pessoa, ele tem que lidar com isso. Basicamente foi o que Shuddha traduziu. He doesn't carry you as his son into the next life. And he only carries the attachment and the aversion reaction. And here you are left with your attachment and aversion reaction with your father or your mother or sister or whatever. Now that it allows you to see the body is gone, but now it allows you to see what was it? Why did I behave with him or her in this way? You see, now we have to clear it up. You can only clear your attachment and aversion. You cannot do anything else. Então, a pessoa que fez a passagem, que levou esse apego, que levou essa aversão, ele não está levando que era o filho, que era o pai. E a pessoa, ele vai ter que essa aversão e esse apego vai carregar como karma para a próxima vida dele. E o amigo que ficou, o filho ou o pai, ele vai ter que lidar com a aversão ou o apego que ele teve com relação a essa pessoa que fez a passagem. That is why when the soul lives, it's the pure soul, and then the causal karma in form of attachment and aversion reactions and the electrical body. And this physical relationship is over, finished. Essa relação física
está totalmente terminada. You can have his photograph and whatever, but that's all. Oh, how nice he was and how nice he was not. Both is within you only. Como ele não foi bom, tudo isso é na memória da pessoa, lembranças. And you see, it is only after the awakening we can see, oh, this was part of Santana, this was the part of Leila, or this was the part of Solange. It's inside Solange. That person is gone now. E simplesmente através do despertar é que você consegue ver essa situação como isso é parte de Santana, isso é parte de Solange, é parte de Tony. Yeah, who goes away? It is the Shuddhatma Bhagwan, the pure soul leaves. Quem vai sair? Quem sai? Alma pura. Yeah, the pure soul leaves with his backpack. Pure soul says bye. Then the backpack, if you open, it is anger, pride, deceit, greed. Alma pura vai embora, o backpack, né, a sacolinha é que contém a vingança, ganância, a aversão, apego, manipulação. And gets a new physical body, and the same thing starts. You see, the same four starts. Anger, pride, deceit, greed starts again. You see? Eu quero desculpas que se cair a minha bateria que está acabando, não fui eu que saí, sabe? Só por isso. Se cair a minha bateria, não é que daí podem pensar que eu saí, mas não foi. A bateria está acabando. She says she's worried that the battery is running out of battery, that she might disappear in the satsang. If she leaves, Shuddha. Oh, it's time to leave now, no? Yeah, that's all right. Yeah, I think we have had enough satsang, right? It's time to say bye, We were just answering a question. I know there was one more question from somebody, but, we can take that next time, or, Shuddha diz que está chegando o tempo, se há uma questão mais de alguém. Muito obrigada. Yes, my dear. Shuddha, the new Mahatma Zeno has a specific question. Okay. Is it possible? Okay, Zeno. all right, Zeno, let's go. We are here, Zeno. Come on. Zeno? Hola. Yeah, I think he's, go ahead. Speak, Zeno. A questão é o seguinte. Todos os seres vivos têm o relativo e o real. Tanto os humanos como os animais, como as plantas, todos os seres vivos. Can you hear him? Zeno, tell him that we cannot hear him well. Speak in the mic. Zeno, fala no microfone que não estou conseguindo entender. Está quebrando, Zeno, está quebrando as palavras. Santana, você pode falar? Eu não estou conseguindo entender. Está quebrando as palavras. Santana está ouvindo melhor. Santana, você pergunta. Então, viu, Antônio? O Zeno está falando se todos nós somos almas puras e temos que ver isso nos outros seres também, todos de forma global. Qual é a lógica do ser humano se alimentar ainda de carne, sacrificar animais para o seu próprio consumo? Santana, um pouquinho rápido. Repete, se todos nós somos almas puras. Olha só. Desculpa, olha eles, todos os outros seres. Por que ainda a gente sacrifica os animais para se alimentar? Para a gente poder... Ok. Deixa eu repetir a pergunta, Santana. Zeno, a pergunta sua, se nós somos almas puras, você pergunta se nós temos que sacrificar os animais. Todos os seres vivos são alma pura? Todos os seres vivos são alma pura, são relativo e alma pura. São relativo. Qual o relacionamento que tem de você ter que matar os animais para comer, para alimentação? Se todos nós somos alma pura, que interação é essa de matar um ou outro, uma alma pura com a outra? Okay, Shuddha, Zeno says that we all pure souls and we have the relative also, but why do we have to kill
the animals that are also alma pura? Why does it happen? It happens because of the intentions of past life. Acontece por causa das intenções da vida passada, Zeno. It was programmed. The one who said, I would like to kill that animal, I would like to kill it, then he becomes a killer in this life. And the one who says, I don't want to kill it, then he doesn't have to kill it. Então, essa pessoa que mata, sacrifica esses animais, ele plantou essa semente na vida passada. Que então, ele é uma descarga da vida passada. Matar animais para comer, para qualquer outra função, caça, por exemplo, foi programado. There are people in India who have never even seen pigs, you see, like bacon, like, you know, big pigs like we have here in Brazil and in USA. You know, they have not seen those pigs. And here, you know, they are, you know, and here these people in Brazil, they see them and they see them being killed or they eat the pigs, and people in India don't have any idea about it. Então, ele fala que a gente, muitas pessoas na Índia que não têm ideia do que é um porco, nunca viram um porco. E ele diz que, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, o que eles fazem, eles matam, pegam os porcos e matam os porcos. Yeah, you know, and which only means that it is an effect. It says, you know, everything is an effect. Everything that we experience in this life, my friend, whatever happens to Zeno, everything that you are experiencing is really the result of causes created in a previous life. Tudo é um efeito com relação à caça e também o que acontece com Zeno. Tudo que acontece com Zeno é uma causa de um efeito que aconteceu, que ocorreu em vida passada. Yeah, now as you're living in this life in Brazil, if you look at, you know, if you see some scenes in Switzerland and you say inside, you have intentions, I would like to have a nice home by Lake Lucerne, you know, in Switzerland, you know, beautiful, no worries, etc., etc. Now you're creating new causes, you see. Por exemplo, Zeno está assistindo, está vendo imagens de uma casa na Suíça, por exemplo, ele diz, eu gostaria de ter uma casa perto de Lucerne, no Lago Lucerne. Então, isso na próxima vida, isso vai, ele está plantando essa semente para a próxima vida. And now that you become the Amapura, now you are no more new causes. Yeah. Se nós temos que tirar os karmas da vida passada, por que continua matando para comer? Se ele mesmo come carne, todos nós precisamos de carne, porque vegetariano vai acabar tendo problemas de saúde se não comer carne, proteína. Então, esse karma, por que se mantém esse karma? Vai passar para outra vida, para outras vidas, para outra vida, isso nunca vai cessar? Porque a explicação não convence, né? Ele não está com a explicação convencida para a gente, não. Se nós somos, se todos os bichos, todos os seres vivos é alma pura, por que a gente está matando? Aí, matar um homem, matar um porco, matar um animal qualquer, é a mesma coisa. Ô, Tony, só um minutinho. Zeno, olha só, estão me ouvindo? A minha internet hoje está horrível. Estou ouvindo. Zeno, é o seguinte, no conhecimento, nós temos a aplicação das ágnas. Né? O que ocorre? Quando você está falando de interação, não há interação entre almas dessa forma. O que está acontecendo? São os arquivos que estão interagindo. Tem um arquivo humano, que é o Santana no plano mundano. Eu, por exemplo, não como carne. Vamos pensar, tem um arquivo Zeno no mundano que está comendo a carne do porco, que é um arquivo para o Zeno. Vocês têm uma vinculação kármica nesse nível. Agora não é a alma do Zeno que está se relacionando com a alma do ser vivo porco. Dessa forma que você está colocando. Isso, de fato, não tem lógica, não tem sentido nenhum. E não é isso que o Akram ensina, e não é isso que está posto nas águias. Mas citar todos os seres vivos. Continua repetindo. Lá diz, todos os seres vivos. Tem relativo e tem o real. O animal tem inteligência. Nós sabemos hoje que não é mais intuição que o animal tem. Ele tem inteligência. A alma dele, ele tem uma alma. Entendeu? É isso que eu estou falando. Se ele tem uma alma, ele é um ser relativo também,
matar um animal, ou matar um homem, ou matar um bicho, um passarinho, tudo é tratado da mesma forma. São karmas passados que estão aqui hoje e que nós estamos mantendo esse karma passado aqui para as outras gerações. Tem que ter uma equanimidade aí, tem que ser descarregado de alguma forma. Can I understand what's going on? May I know what's going on? I think he's not understanding the fact that this is repeats, you know, like people kill animals to eat, man kills man, and the explanation that this is due to karma that was cause effect from previous life, I don't think he's understanding that. This is what I'm getting, Shuddha. Oh yeah, right. So, he's in this satsang. So, the reason he is coming here is because he wants to have a resolution. You see? So ask him if he wants an answer or he just wants to have a question. If he, Okay, I will translate. Zeno. Shuddha diz que você veio aqui nessa satsang para obter essa informação e ele está passando essa informação, que é a informação do conhecimento do Dada, e que o Santana também falou sobre as Agnas, entende? E o Shuddha disse, você está aqui para você entender o Akram ou você quer fazer a pergunta? Eu estou traduzindo o que o Shuddha falou. If he wants an answer, it's available. If it's not available here in this satsang, it's always available. There's always an answer. The question is does he really have a question? Does he really have a question or is it a comment? Isso é comentário seu ou realmente é uma questão, Zeno? Is it bothering him enough? Does he really want to know the answer? Or he says, no, he already has a built-in answer inside himself. You see, does he really want a solution or he wants to, that's what I need to know. O Shuddha está perguntando se isso está incomodando a você ou se você realmente quer uma resposta à sua questão. You need to formulate your question. A pergunta é muito simples. A pergunta é muito simples e direta. Um ser vivo, o ser vivo, tem a alma relativa e o real. Matar um outro, como é que se você tira esse karma? Essa é a pergunta. Você matar uma outra pessoa, como é que essas coisas acontecem? Como é que prática mansa tem que fazer? Como é que as coisas fazem? Um assassino, né? Mata um outro ser vivo, mata um outro animal, que todo ser vivo é assim. A minha pergunta é direta. O que fazer quando isso acontece? Quando você mata um animal, quando você mata uma pessoa, quando você mata... Sabe por quê? Porque a vida de policial, ela é assim. A gente tem começa até de matar. E aí, como é que você tira esse karma? A minha pergunta é muito direta. Não estou colocando a situação. Eu só estou dizendo que você precisa. O bombeiro salva, o policial mata. O que você vai fazer? Então, tem que ter uma forma de você, dessas pessoas, dessas profissões, ser livre disso. Tem que ter algum praticamã aí, alguma coisa para fazer esse praticamã forte. Eu não sei. A minha pergunta é essa. I get the whole story. I get his sense. Let me say this, okay? And you can convey this to him. Okay. Ele vai fazer comentário. I think, my friend, you really, I feel a little overwhelmed. You have entered into Akram Vignan. You have, the important thing now, don't worry about what you're supposed to do. Try to write down, try to focus on what is your real question. What is it? Is this a question for you? Or is this a question for Zeno? What is it? Can you come right down to it and then write it down, because you are continuing to make comments about pratikraman, etc., etc. And the pratikraman has not
was not at all relevant to you before you came into this satsang, you see. And so you're don't worry about all the different things that are happening in this satsang. Come back to who you are and try to kind of focus into, have I received something or have I not? Have I, that's all. Stick to the fundamental basics. Have I? Can I interfere? Yeah, go ahead. Alexandre, please go ahead. Yeah. What Zeno said, that he put a context of a big question. The first question is, whenever you kill any living being, are you doing a bad karma? And what we have to do? And he asked, is it pratkarma? That's one question. The other thing that says that what justifies, for example, a policeman who's doing his job to kill another person? And I believe this question is something regarding dharma and karma. So he has two questions. The first question, I believe every Mahatma that has some time here can answer that. Do pratkraman, so you can erase these karmas of past life. But the second question, I believe, is something regarding dharma and karma. Am I right? Am I wrong? Yeah. Okay. So, what is his first question? In fundamentally, does it relate to him? Is it something that is bothering him? Yeah, because he said that in this life we kill animals to eat, so we kill living beings, and this would gonna count as karma for us in the future, and that leads to the question, after we discuss a lot, lead to the question that, okay, I'm doing if I kill a living being, I'm doing a bad karma. Is it pratkraman the answer? And that is his question. So the answer is pratkraman. The second No. The answer is not pratikraman. This is there are, first of all, in Akram Vignan, there are no hypothetical questions. The only questions are those that relate to you yourself. You see, if I kill a human being, this is not an if. This is a question of an intellect, and a question of an intellect is irrelevant. You can ask all kinds of questions through intellect. It has no value. The question is, how does it relate to me? You see, that is a real question. You see, yes, because you are raised in a, and brought up in a non-veg, in a meat-eating country like Brazil, where meat is your food. If you are having difficulties with this question, then it can be addressed. Is that a question? If that's a question, we can answer it. Should all these people that don't understand English are missing all that? All right, so Alexandre, go ahead and translate. It would be important to translate. Zeno, o que o Shuddha falou foi praticamente isso. Olha, eu pus a sua questão para ele. Eu perguntei para ele se quando você mata algum ser, o que você deve fazer e por que um policial, a hipótese que você fez, um policial quando mata uma pessoa no seu dever, qual seria a questão? O Shuddha falou assim, olha, o que o Shuddha quer saber é o seguinte, isso é uma questão hipotética ou é alguma coisa que está te preocupando? E o Shuddha levantou a questão no seguinte ponto, se é uma hipótese porque você está num país que é comum a gente comer carne, porque eu cheguei naquele ponto lá que você tinha falado, olha, as pessoas matam os animais para comer carne aqui. Isso é um karma, isso vai me trazer um karma negativo. E o Shuddha falou, olha, se você viver num país que é normal as pessoas comerem carne, isso está te incomodando, então isso é uma questão que a gente pode responder. Agora, se isso é uma questão hipotética no nível intelectual, que é, eu vou analisar isso no nível intelectual, ele falou, é uma questão irrelevante. O que você tem que fazer é uma questão que está relacionado ao que está te incomodando internamente. Se isso está te incomodando, aí o Shuddha vai falar isso, solução, porque não necessariamente a solução vai ser pratkraman, tá certo? Aí a questão que ele volta a questão sua que está te incomodando é a questão de comer carne, porque isso de certa forma, para você fazer isso, você tem que matar um ser, ou é uma questão hipotética de, poxa, peraí, o pessoal que vive em país que é vegetariano, eles estão numa situação kármica. Isso é puramente intelectual, porque quando você recebe o Gnan, você entra em um outro nível.
Então, a questão é, você tem alguma coisa te incomodando com relação a isso de comer carne? Ou de estar nessa situação de um país que tenha essa prática? Yeah. You see this, you're not, as far as the meat eating is concerned, it is not, activity, your activity and your behavior cannot be changed. Whatever is programmed in your body complex will continue to unfold. Just because you are into Akram Vignan, you say others are not eating meat, so I should not eating meat. I should not be eating meat. That is wrong. The important thing is, if you see somebody else eating meat and you want to eat it, you feel like eating it, then you are nowhere. You still want it inside. The important thing is understand the awareness of what is happening. You can only change, you can understand. If you think that you are eating meat when you should not be eating, then you still need it, then you say, go ahead, and I'll have to do pratikraman for it. I wish I did not have to eat it, but I need it. And then if you really are not the eater is eating and I'm not eating, then you don't even need to do anything. This is a programmed thing that is happening to your body. You see, awareness is the critical thing. You see, what is it that you really want out of this? You in a meat-eating country have been given the glorious Amapura. Now, remain in the 5 agnas, you see. If you feel like the body will put in whatever it needs. If I ask you, Zeno, to become a vegetarian, it's an impossible thing because that's what he lives on meat. You see? Okay, let me translate, Shuddha. Yeah. Zeno, o que o Shuddha falou é o seguinte, se você vem nessa vida programado para comer carne, isso é uma coisa que está no complexo do seu corpo, tá certo? Seu corpo foi programado para isso. Se você vê alguém comendo carne e seu corpo sente a necessidade de comer carne, você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que preocupar é o seguinte, se você, agora que você recebeu o Gnan, você vai ter que ficar nas 5 agnas e você vai ter que ter a consciência de você está comendo, o Zeno está comendo, mas você é o conhecedor disso. Você não é o que faz a ação. É seu complexo corpo e mente que está fazendo aquela ação de comer carne. E se você achar que esse complexo corpo e mente não tem que falar, não tem que comer carne, tudo bem, aí você pode fazer pratikraman. Mas o mais importante que o Shuddha falou é o seguinte, você tem que ficar na consciência da alma pura e não se envolver com aquele ato. Assim, dessa forma, você não vai... você vai manter a separação. Tá certo? There is, this is... Zeno? Ok, eu entendi. Tá? Mas só que a gente não vive só de hipótese, né? Eu entendi. Mas quando fala se isso tudo é hipótese. Então a gente vive num mundo de hipótese. Não, é um mundo real. Então não é um mundo do si, é um mundo real. Se mata, o outro serviu para comer. É real. Queira estar. Só que a lei do karma, a lei das intenções, ela diz que você não tem que chegar, não matar, não fazer, não prejudicar. Coisas muito simples. Não ofender um religioso, coisas muito simples. Mas coisas bárbaras, a gente não tem resposta. As coisas de guerra, a gente não tem resposta. Entendeu? Essas coisas, a gente não tem resposta. Porque fica ali em um termo muito sutil, porque nunca... A minha profissão, se eu errar, eu mato 250 pessoas no avião. A minha profissão é essa. Em 2006, caiu um 907. Eu era o chefe de defesa aérea nessa época. A punição foi muito grande. 157 pessoas morreram. E aí? Você entendeu? Na minha consciência, eu fiz o trabalho perfeito, mas essas coisas aconteceram. Né? Então, como eu falo um policial,
Ele viaja de avião. Ele pode cair amanhã. Se eu errar, ele pode morrer. Você pode morrer se estiver em um avião. Todos nós viajamos. Então, um erro nosso é fatal. Aí fica na cabeça, como ficou de operações, do Fernando, ficou traumatizado, cara. Muita gente abandonou porque ficou traumatizado. Como limpar isso? Okay, Zeno, you're going on. Wait. Stop, Zeno. De alguma forma. Zeno, Ok, deixa eu traduzir, Shuddha. It's a real... Eu entendi que o mundo, que nós temos que lidar com o mundo aqui fora e não deixar a alma por se envolver com isso. Só que a alma, ela recebe karmas positivos e negativos. A questão não é só você isolar. Peraí. Zeno, wait. Não dá para a gente traduzir. Por exemplo, não dá para eu traduzir essa divagação toda. Nós temos... É difícil. Não, fica difícil. Vou tentar traduzir em suas palavras o que é. Tá certo? He said that he has concerns about the great things like wars and disasters. He was a guy that was in the air defense, and when he was working, they have an accident that 157 person. He cannot accept that. He feels he doesn't understand how these things happen. And he said one point here that he doesn't feel like, hey, if I have any action in that, any result, any contribute to this result, this is going to be a karma that I'm going to take with my soul. He says that everything that he goes, he's going to take with my soul. And I think that he has not a clear understanding yet about what is the pure soul and the complex body karma. Yeah. Well, that's very clear. Yeah, that's very evident. And that's the whole, thank you. I understand. He switched the topics. I thought he was speaking about, we were talking about meat eating, and then he went into some other aspects of his life, his past life. You see? Yes, because his concern. I asked him if it was a concern or was a hypothetical intellectual question. Yeah, and then well, he came with yeah, this. right. But then, tell him we can't just go from one jump from one issue to the other. We still have not resolved his concern about meat eating, or is that over? Is that over? Is his issue? Yeah, I believe it's over. Okay, that's over. That's good. Now this other thing is, if this is clearly bothering him, his past is bothering him because he's a soldier, and his past is bothering him, and he has not understood the beauty of the separation of what he has received. You see, and therefore he needs more satsang. He needs to come to the satsangs and continue to listen to this what he has received. He has to read some of these fundamental books. If to start off with, he needs to read some books, but basically he needs to understand understand the whole process of who am I and what is Zeno, and go from there. Is this all Zeno's life now? Why are you still mixing what happened to Zeno with what we are doing in satsang here, what we are speaking about in satsang? Go on. Yeah. Okay. Zeno, vou tentar traduzir aqui, porque é o seguinte, uma coisa você falou que quando você faz, eu vou falar com você o que eu entendi, tá? Você falou que trabalhou na defesa aérea, correto? E teve esse acidente. De certa forma, você vê como, por exemplo, as pessoas que foram incomodadas por causa desse acidente, porque de uma forma ou outra estavam no controle aéreo, de certa forma, você chegou e falou, olha, esse karma vai para a alma. Foi essas palavras que eu entendi que você falou, correto? Então, o que o Shuddha falou? Bom,
O karma não vai para a alma, o karma vai para o complexo de corpo e mente ali, certo? Que ele vai ter um fim, mas a alma pura, ela é eterna. Então, o que o Shuddha falou? Olha, é uma questão de entender melhor a separação, foi o que o Shuddha falou. Então, o Shuddha recomendou duas coisas. Para continuar participando de satsang, e ele falou para ler os livros mais básicos do Akram Vignan, que são 4. Me ajuda aí, pessoal. Um é... Evite conflitos, adapte-se a tudo. A culpa é de quem... A culpa é de quem sofre e tudo que acontece é justiça. Visão impecável também. Visão impecável. Tá certo? Ô Zeno, viu, Alexandre? Ô Zeno, em algum momento, se você quiser entrar em contato no privado, Zeno, daí eu posso passar para ti, para você poder ter um contato com alguns livros. Acho que vão te ajudar bastante, assim, a ampliar um pouco a compreensão da ciência, né, do Akram. Acho que seria bem legal. Ô Santana, o que é bom é que passar, quando acontece acidente desse tipo, tem muita gente envolvida. O problema da Força Aérea, tem muita gente envolvida. E essas pessoas, elas não aguentam muito a pressão que os familiares partam para cima. Eles querem ter uma solução, eles querem achar uma culpa. E a questão é que eles têm que colocar essas pessoas de uma forma, os trabalhos têm que ser de uma forma bem consistente para convencer todas as famílias que aquilo não foi culpa. Que foi um acidente, foi alguma coisa inesperada. E esse acidente foi muito marcante, porque só tinha 2 aviões naquela área. Os 2 aviões se chocaram. Né? Então, quase que muitas falhas junto para aquilo acontecer. Só que as pessoas que perderam o seu ente querido, eles não conseguem. Tem gente com trauma, tem gente com trauma de ser, porque você vê a situação. Então, são profissões que precisam ser... essa filosofia tem que abraçar essas pessoas um dia, entendeu? Levar lá, eu quero levar para eles essa orientação. Ô Zeno, o Shuddha, ele postou ali... O Shuddha postou ali no chat para gente. Ele pediu para que no momento... Não, sim. Mas ele postou no chat ali para que você procure focar nas coisas do momento presente, nos problemas presentes, e que em outro momento, a gente pode, porque já está um horário avançado, a gente pode retomar esse esclarecimento também, sem problema nenhum. Tá? Mas, de qualquer forma, depois, se puder me procurar no privado, eu encaminho para ti os livros ali, acho que são bem interessantes, vão te ajudar muito nesse nível. Até porque eu sou oficial da Polícia Militar aqui, trabalho com atividades de alto risco, e eu fiz uma questão pontual dessa junto ao Gnani, e ele respondeu de forma bem clara, e acho que de repente te ajuda também. Okay? Yeah, thank you, Santana. And also tell him every human being can fill up encyclopedias, big volumes of their suffering in life. But satsang is to focus on the beauty of the liberation and the new vision with which you will get liberated from all of this, you see? Yeah, okay. All right, so we need to close, okay? We need to, Alexandre, please just tell him, thank you, plenty of time to approach this slowly and, with everyone, step by step, you begin to see where I am wrong in this whole thing rather than all of this past, Pratikraman would be a good book for him to read, a simple, thin book of Pratikraman. Ele falou que Praticama, um livro muito fino, é bom para você ler também, Zeno, além do que o apoio do Santana vai te dar. Yeah. Okay. All right. Okay. Thank you, Jai Sachidanand. Yes. All right. Highest. I'm sorry we've taken a little longer time than expected here, but it was important to address everybody's questions. And we wish all the new seekers the very best in the upcoming Gnan Vidhi, and also, we welcome the new mahatmas, and please have a wonderful night in Upyog in the 5 Agnas. Go to bed with I'm pure soul, I'm pure soul. You see? Jai Sachit. Desejo aos nossos buscadores felicidade.
ao receber o Gnani, que tomaram os Mahatmas e que todos permaneçam nas 5 Agnas como alma pura. Boa noite. For, just kind of rewind and review where we missed the Agnas today, and then go to bed and just, once you've reviewed that, then go to bed saying, I'm pure soul, I'm pure soul. Yeah? Onde perdemos nas Agnas do dia e dizendo, antes de deitar, sou alma pura, sou alma pura. Okay, highest namaskar. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai. Thank you, Shuddha. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Oops. Jai Desligar. Jai Sachidanand. Não Jai Sachidanand, Helena. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Muito obrigado. Depois, se puder entrar em contato, eu postei o telefone ali, seria muito bom conversar contigo. Thank you. Thank you, Jai everyone. Sachidanand, Satchidana. Yeah, Alexandre and Tony and everyone. Jai Thank you, Sachidanand. Shuddha. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand, Silka. Satchidana. Jai Satchidana. Adao, Jai Sachidanand, Leila, Varbinia, Luciana, Jai Satchidana. Rosimar, Cecilia, yes, Vanya, Rigjane, Peplov, all right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Vanya, yeah, yes. Jai Satchidana, pessoal. Yeah. Boa noite. Jai Satchidana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mm.